Very good morning and welcome to Shan State Buddhist University, SSBU. So with the kind permission and presence of our most venerable Rector Sayadaw, Venerable Dr. Mind Myanmar, kindly let me inform you about agenda for today. So welcome to the second Mental Health Awareness Workshop held at the Shan State Buddhist University, organized by Shan State Buddhist University, SSBU, in collaboration with the Royal College of Psychiatrists Volunteer Scheme UK and the UK-based charity Mind Myanmar. So as we all are aware, we will have a 3-day workshop commencing from today, and we will have 2 sessions every day. Morning session will start at 9, but for today, since we have opening, we try to start a bit earlier. And our afternoon session will start from 2 to 4 p.m. So with the kind presence of our Rector Sayadaw and the team from the Royal College of Psychiatrists and the Mind Myanmar, we would like to welcome Dr. Sophie Thompson, Dr. Damon Mason, Dr. Mala Mende, Dr. Hak Six, Dr. Nue Wente. So thank you very much for being here, and we all are very much excited and looking forward to learning from you all today and for 2 days to come. For the opening ceremony, for the first item, we will have candlelight offering to the Buddha that would be performed by the most venerable Rector Sayadaw, Professor Dr. Mind Myanmar. May I humbly request Venerable Rector Sayadaw to offer the candlelight, please. So for the next program, we would like to open our ceremony by reciting Namo Tassa 3 times. And may I humbly request our venerable and esteemed audience to please stand up to pay respect to the Buddha. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Thank you very much, the most venerable Rector Sayadaw, for the candlelight offering and opening the ceremony by reciting, paying homage to the Buddha. Now, may I please humbly request Rector Sayadaw once again to deliver welcome remark. Venerable Rector Sayadaw, please. Good morning, venerable monks and venerable nuns, and also distinguished psychiatrists and psychologists from the UK. This is our second time, as you know, having this workshop here. First and foremost, I'd like to thank the Royal College of Psychiatrists, the volunteer scheme here, led by Dr. Sophie Thompson, Dr. Mala Menden, Dr. Bradley Hillier, and Dr. Hugh Herzig, and Dr. Noente. And also, I would like to welcome, distinguished consultant, clinical psychologist, Dr. Mason. I don't actually have a lot to say, but particularly I'd like to talk to the audience today. Our responsibility in raising the awareness of mental
mental health in the society. I have learned that some Buddhist people in Myanmar, when they are asked about mental illness, why this happens, this is due to past karma. Is that true? If you consider everything due to past karma, you better read the Upali Sutta in the Majjhima Nikaya again. The distinction between the Buddhist understanding of karma and the understanding of karma of Jainism. In Jainism, they attribute everything to the past. And the Buddha asked them, how much do you know of the past karma which has been remedied, and how much left to be taken care of? Upali, who was an entrepreneur and also a Jaina philosopher, he couldn't answer the Buddha that when he started to leave Jainism and become a disciple of the Buddha. So Upali Sutta in the Majjhima Nikaya Sutta. Out of desperation, people, when they are looking for an answer and couldn't find one, they would attribute it to something unknown. That's quite expected. Like in Abrahamic religion, everything is due to God, due to the Creator, due to the wish of God, that sort of thing. So it's very important that as scholar of Buddhism and practitioner and actually teachers of Buddhism, we don't fall into that category. If we look at the story of Bhattacharya, as a preacher, Bhattacharya, who had a severe breakdown because of the family successive tragedies. She lost everyone in her life. So she lost herself, she lost her mind. She came to the Buddha and with a huge audience like that. But no one paid attention to her before that. Everybody shunned her. Everybody ignored her. They didn't have any consideration for her. To use a Buddhist term, they don't have karuna or compassion for her. But when she came into the audience, people were horrified and they were trying to chase her out. The Buddha called her, spoke to her, and asked her to come in. I listened to one lecture by Professor Stephen Trizak, an intensivist from America. He cited Johns Hopkins University research about 1,700 HIV patients. A question was asked of those patients: does your doctor know you by name? To know the patient by name is an act of compassion. So you can see in the story of Bhattacharya, the Buddha treated Bhattacharya with compassion and asked her to come in. As you know, she became an expert in the Vinaya, in the discipline later. This day, these are some of the books that you can see. The Mind and the Brain, this is from UCLA Medical School, which uses mindfulness to treat obsessive and compulsive disorder. I'd like to show a video clip. It's 3 minutes. It's 3 minutes. This professor is a student of
the lakes are Util Ananda Byunda. Discovered at UCLA in the 80s that there's a part of the brain called the orbitofrontal cortex, which sits right over the eye sockets, that is overactive in people with obsessive compulsive disorder. In thinking about the implications of that, it became clear to me that this potentially could be a disorder in which you could study the interface between inner experience and brain function, and even more importantly, investigate how people's willful choices about how they direct their attention could be shown to change how the brain works using what was then the very new field of brain imaging. Based on that insight, we designed a study that compared the use of the common medication decades later, but using those medications and comparing them to people who received no medication but used essentially this cognitive behavioral approach to treating OCD, which I supplemented with this mindfulness aspect. Because already by the 80s I was extremely interested in what mindfulness was and how you could apply it in clinical situations. We were very fortunate to show in papers that were published in the late and mid-90s that this mindfulness enhanced cognitive behavioral therapy did in fact change how the circuitry in the brain, which is now known to underlie symptoms of obsessive compulsive disorder, that people were able to systematically change that brain circuitry just by using this mindfulness-based cognitive behavioral therapy for treating obsessive compulsive disorder. Thank you. You can see today medical science has moved on very fast. It's moving ahead very fast. It's incorporating the quality that we know, that people used to think are not related to science or not scientific at all. And this day, I have a lot of video clip, but I want just to show you this book. This is also a handbook of compassion science. And they declare compassion is science. Okay. and as you have heard from the video clip, people use neuroimaging to understand mind and disorder. Something we are going to learn, from psychiatrists and psychologists here. In Oxford, at the Oxford Mindfulness Center, where I was a trustee, they specialize in depression, especially relapses. Now they have expanded into mindfulness in school project. So the thing is that according to science, you can change your brain. But to change your brain, there's a neuroplasticity, a new theory. Before they used to think you can't. Now you can, but to do that, things have become a lot easier since neuroimaging fMRI has come into existence. And it says here, science reveals how meditation changes your mind, your brain, and your body. This is from a clinical psychologist like Dr. Damon, Dr. Christian Neff, who specializes in self-compassion from Texas, and also a psychologist like him, compassion-focused therapy. My message is that to take this workshop seriously and then to continue to study, to learn, and see what we can do. If we ever come across
come across people with mental disorder, we would know that we need to refer them, to professionals. And sometimes it's a simple training. Some of the monks, like the monk in Scotland, Australian monks, he has been doing his PhD in mindfulness and clinical psychology, like that. There are that kind of courses that you can do, like counseling, many types of counseling. Counseling, especially in America, has been enhanced in some way by Zen Buddhist practice and also Vipassana practice. So, my message, to repeat again, is to treat people with mental disorder with compassion, because in the Four Noble Truth, the Buddha says there is dukkha, suffering, and that dukkha can be overcome. Very simple message. Very simple message. He doesn't look for causes, from the past. Even if there are, causes from the past, there are ways to overcome them. With this, I'd like to thank once again to our psychiatrists and psychologists who have come all the way here at no cost to our university to give us this very invaluable education. Thank you. Sadhu, sadhu, sadhu. So this is our Myanmar tradition. Sadhu means well done. Yes, Sadhu has given a very wonderful speech, and let me summarize a bit. We really appreciate the Most Venerable Rector Sayadaw for his vision in bringing all of us together. Actually, we have our specialists, the scholars here from the West. And to introduce you all with our venerable audience, we have altogether 20 Buddhist universities, academies, and colleges. We call this AMBUAC, Association of Myanmar Buddhist Universities, Academies, and Colleges, where Sayadaw is the Honorable Secretary, and Sayadaw is the one who have kindly requested Siddhaku Sayadaw Ji to organize this. So this is a very wonderful occasion. Then let me summarize a bit. Sayadaw has given Buddhist example from the Buddhist text, and where we have one sutta, that is in the Majjhima Nikaya, particularly in the name of the Upali Sutta, where the Buddhist understanding of karma and the understanding of karma in Jainism has been compared. So that has also been introduced by our Rector Sayadaw. And for those who are not much familiar with Rector Sayadaw's the noble task, one of his tasks is giving the Dhamma talk. And these days, Sayadaw has been focusing on the compassion and the appreciative joy, karuna and mudita, which our Buddhist people call as the Brahma Vihara, or the noble abode. And with the Buddhist background, Sayadaw has also intertwined his sound knowledge of Buddhism with that of the Western psychology, where Sayadaw was referring to the compassion as a science, with reference to the Oxford Handbook for the compassion as a science. So Sayadaw also have stressed that we should all take this workshop very seriously, because the task of us, the monastic, the monks and the nun, is to perform for the good and the welfare of the people, the society. So in that, we are urgently in need of the awareness of the mental health. So one of the main purpose of this mental health workshop is to raise mental health awareness for those who have mental disorder. So that is very much important. And let me also briefly
explain in Burmese. ဖျားပြီးတော့တို့ဒီနေ့ရှမ်းပြည်နယ်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်မှာကျင်းပတယ်ရှမ်းပြည်နယ်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်နဲ့စိတ်ယောဂအထူးကုသမားတော်များရဲ့တော်ဝင်စေကောလိပ်အဖွဲ့အစည်းပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်တဲ့ကျင်းပတဲ့ဆွေးနွေးပွဲကတော့စိတ်ယောဂကျန်းမာရေးအတွက်အသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီဆွေးနွေးပွဲမှာဖျားပြီးတော့တို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်အကယ်ဒမီကောလိပ်များအသင်းအပါအဝင်ဦးဆောင်ပြီးတော့မှအားလုံးပေါင်းဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်အကယ်ဒမီကောလိပ်များအသင်းနဲ့ကျောင်းနေအားလုံး20ရာနေပြီးတော့မှတန်ဃာတော်တွေသီလရှင်တွေနဲ့ဒီလူပုဂ္ဂိုလ်ပညာရှင်တွေတက်ရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်တပည့်တော်တို့တရားကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့လူအင်အားကတော့မများပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့အခုကြွရောက်လာတဲ့ဆရာတော်တွေဆရာကြီးဆရာလေးတွေပညာရှင်တွေကနေတဆင့်ဒီပညာရက်တွေဟာအများကြီးပြန့်ပွားနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတော်ဘုရားကတော့အောက်ဆိုးဆရာတော်ဘုရားကတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုတပည့်တော်အနေနဲ့အလေးနဲ့ထားပြီးတော့လေ့လာသင်ယူမှတ်သားဆွေးနွေးကြဖို့ဆရာတော်အထူးပဲတိုက်တွန်းသွားပါတယ်ဗျာမစ္စည်းမနိကေမှာလာတဲ့ဥပါလိတုံမှာတပည့်တော်တို့ဗုဒ္ဓစာပေမှာလာတဲ့ကံအကြောင်းနဲ့ Jainism ဆိုတဲ့ဂျိန်းဘာသာမှာလာတဲ့ကံအကြောင်းကိုနှိုင်းယှဉ်ပြထားတာကိုဆရာတော်ကမိမောင်းထိုးပြသွားပြီးတော့ပဒါစာရေးစတဲ့စိတ်ယောဂဖြစ်စည်းမှုကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းလဲဆိုတာကိုလည်းဗုဒ္ဓစာပေကတာတကတွေနဲ့ထောက်ထားပြသွားပါတယ်ဗျာနောက်ပြီးတော့ဘုရားပြတော်သိပြီးတဲ့အတိုင်းဆရာတော်ဘုရားဟာယခုဒီနေ့တွေမှာဆိုရင်တပည့်တော်ကရုဏာနဲ့မုဒိတာကိုအခြေခံပြီးတော့စိတ်ခံစားမှုကင်တွယ်နည်းကိုအများကြီးလေ့လာအထူးပြုပြီးတော့ဟောကြားပြသနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဗုဒ္ဓစာပေလာတဲ့တာတကတွေနဲ့အတူအနောက်ပိုင်းစေပညာရက်ကနေပြီးတော့မှရှာဖွေတွေ့ရှိထားတဲ့နောက်ပြီးတော့မှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုတပည့်တော်ဒီမှာဗီဒီယိုကလစ်နဲ့လည်းပြသွားပါတယ်ဗျာအဲ့တော့တပည့်တော်ဒီနေ့အသုံးများတဲ့ mindfulness based cognitive therapy ဆိုတဲ့ဟာကတော့တပည့်တော်မြန်မာပြည်မှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့စာပေတွေလေ့လာတဲ့အခါမှာတတိပဋ္ဌာန်အဲ့တော့အနောက်နိုင်ငံမှာတော့တတိပဋ္ဌာန်ကိုအဲ့ဒီစိတ်ရဲ့စိတ်ကျမ်းမာရေးအတွက်ကိုကုသတဲ့နေရာမှာအထူးပြုပြီးတော့မှအထအကူဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော့မှဘလို့ဆောင်ရွက်နေလဲကြက်ကြက်ပြန့်ပြန့်ဆောင်ရွက်နေတာလဲဆိုတာလဲဆရာတော်ဘုရားကရှင်းလင်းဟောပြောပြသသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်အနေနဲ့ဒီအလုံးယုံဆွေးနွေးပွဲကနေပြီးတော့ဒီ mental health workshop ကနေပြီးတော့မှရရှိတဲ့အသိဉာဏ်ဗဟုသုတတွေကိုအခြေခံပြီးတော့မှတပည့်တော်တို့နေ့စဉ်ကြုံတွေ့ရတဲ့လူထုမှာပရိသတ်မှာစိတ်ကျမ်းမာရေးများတကယ်လို့များမူမမှန်တာသို့မဟုတ်အကူအညီလိုအပ်တာရှိခဲ့လို့ရှင်တပည့်တော်တို့အနေနဲ့ကိုယ်တိုင်သိရှိပြီးတော့ဘယ်လိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မလဲပညာရှင်တွေနဲ့ဘယ်လိုဆွေးနွေးနိုင်မလဲချိတ်ဆက်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဖို့တပည့်တော်တို့အားလုံးဟာတာဝန်ရှိတဲ့အတွက်ဆရာတော်ဘုရားကဒီ workshop ကိုအထူးပဲဂရုပြုအလေးထားပြီးတော့စိတ်ပါဝင်စားစွာလေ့လာဆွေးနွေးဖို့တိုက်တွန်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒုက္ခဆိုတာကအားလုံးတပည့်တော်စัจ java လာတစ်ခုလုံးနဲ့သက်ဆိုင်ပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာဒုက္ခနဲ့အတူဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားသမှုတရားကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးတော့ဟောပြောပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်နေ့မှာဒီမှာဗုဒ္ဓစာပေဆိုင်ရာအသိဉာဏ်ဗဟုသုတတွေများစွာရှိထားပြီးတော့အခုဒီနေ့ကျင်းပမဲ့9ရက်6ရက်9ရက်3ရက်တိုင်တိုင်ကျင်းပမဲ့စိတ်ကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာအလုံးယုံဆွေးနွေးပွဲကနေပြီးတော့ရရှိတဲ့ပညာရက်တွေပေါင်းစပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းစရထဘိက္ခဝေစာရိကံဆိုတဲ့အတိုင်းလောကရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပို့ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဘုရားပြောတို့ယုံကြည်တဲ့အကြောင်းလျှောက်ထားရင်းနဲ့ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဩဝါဒကိုဤကုန်းချုပ်ပြီးတော့မှလျှောက်ထားအပ်ပါတယ်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့မှတပည့်တော်တို့နာနဲ့9နာရီစပြီးတော့မှ17နာရီမှာတစ်ချိန်နေ့လယ်2နာရီကနေပြီးတော့4နာရီတစ်ချိန်2ချိန်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာတပည့်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့မှဆေးပညာပွဲရပြီးတော့ဒေါက်တာပွဲရပြီးတော့အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာဆက်လက်ပြီးတော့မှလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နေတဲ့လေ့ကျင့်နေတဲ့ဆရာဝန်မကြီး2ဦးလည်းရှိပါတယ်ဗျာအခုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကိုဒေါက်တာဒေါ်နွယ်ဝင်းသိန်းကနေပြီးတော့မှဦးဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ So not taking much of your precious time
Now I would like to hand over the floor to Dr. Nwe Wente, and she would be leading the session on setting the scene in a Buddhist context. So may I now please hand over the floor to Dr. Nwe. Thank you very much. Thank you, and Minglawa. Alume Minglawa, Siarupiang, Minglawa. I think we should start. You all have the summary of our short biographies, but I think it would be polite of us to introduce ourselves first. So may I start by inviting Dr. Sophie Thompson to introduce? Thank you. Minglaba. My name is Dr. Sophie Thompson. Please call me Sophie. I am in charge of volunteer and international psychiatry at the Royal College of Psychiatrists. And what I enjoy doing most is working with people from other countries, learning about mental health. We tell you some things and we learn from you also. But while I am standing, may I say thank you, sir, for talking about the science of mindfulness. Is very popular where I am working. The brain scans show that mindfulness is very effective, and so we have learnt a lot from Buddhist culture. Also, as we are talking about books, this is a very simple book called Where There Is No Psychiatrist. Easy to read. You know this? Yes, I think we left you one last year. New book for this year is called Learning to Counsel. Many books like this, but this one is good and easy for learning. You might also know of this World Health Organization book called Mental Health Gap. It is meant for doctors and nurses in clinical practice. And we have been teaching this here in Myanmar. So maybe you like to look at this also. Thank you. Good morning. Good morning. Hello, everyone. I am Dr. Damon Mason. I am a clinical psychologist, and I work with my colleague, Dr. Nwe Thane, in Shropshire, out in the countryside in the United Kingdom. And I mainly work with older adults, older people, and people suffering from dementia. I'd just like to take this opportunity to thank the Venerable Rector for your warm words of welcome. Thank you. It's good to see you again. This is going to be an exciting learning opportunity for me. You know much more about compassion and mindfulness and all of the techniques very popular at home now than I do. So I'm very excited to share the little I know, but to hopefully learn a lot more from all of you over the next 3 days. Thank you. Thank you for inviting us. Minglawa. My name is Mala Minden. I'm a child and adolescent psychiatrist, and I usually work, the patient group I work is usually between 5 to 18. So it's mainly not only with the child, with the whole family, and with the schools and other associated services. I'm aware that CRO knows more than me about
child psychology because I hear all his talks and it makes me feel ashamed that I'm not as up to date as him. My purpose of today is, not today, my teaching will be based on child emotional development, and there is more and more evidence that the first 5 years in life is crucial for healthy, physically and mentally healthy lives. အဲ့တော့တပည့်တော်ကကလေးသူစိတ်ယောဂထူးကူဆရာမှာ9နှစ်ကနေ16နှစ်အတွင်းပေါ့နိအဲ့တော့ဒီကလေးတွေရဲ့မွေးကစားမွေးရင်ကလေးကသူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေဟာဒီအသက်ကြီးတဲ့အထိဘယ်လို affect ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟာပေါ့နော်အခုပို့ပြီးတော့ evidence တွေကတွေ့လာတယ်ဒီငယ်တုန်းကစိတ်ကြမ်းမာမှုရှိတဲ့ကလေးတွေကကြီးလာတဲ့အခါမှာစိတ်ယောဂသာမကဘူးလူ physically illness တွေလည်းဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးအသက်ပါတူတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းပြောမှာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ် My name is Noe Winthane. I trained as a psychiatrist in the UK after I left Myanmar with the first medical degree back in 2000. And I work as a consultant psychiatrist for older adults, which is post-retirement age, which is 65 years in the UK. So most of my patients present to me with dementia and other mental health problems. And I'm the founder of the charity Mind Myanmar, and it was set up with the aim to support colleagues and others in my country of birth to improve mental health services for the people. And it is a great honor to be here at the kind invitation of Dr. Tamasami, so that we can expand our work to reach far and wide to the general public with the help of you, the religious leaders, who have got a lot of authority in the community. တပည့်တော်ကတော့ရန်ကုန်စေတက္ကသိုလ်တက္ကသိုလ်ကနေပြီးတော့ပထမ MBBS ဘွဲ့ကိုရပါတယ်။တက္ကသိုလ်2000မှာ UK ကိုထွက်သွားပြီးတော့ဟိုမှာပဲဒီ psychiatrist အနေနဲ့ training ရပါတယ်။အဲဒီကစာမွေးတွေအောင်ပြီးတော့တပည့်တော်ဒီတက်ကြီးစိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကုသမားတော်အနေနဲ့လုပ်နေတာ10နှစ်နီးပါးရှိပါပြီ။ဒီ Mind Myanmar ကိုထူထောင်ခဲ့တာတော့2013ကပါ။တပည့်တော်နဲ့တူတူစိတ်ဝင်စားတဲ့မြန်မာတငယ်ချင်းတွေနောက်မြန်မာမဟုတ်တဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အဓိကကတော့မြန်မာပြည်မှာပြန်လာပြီးတော့စိတ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုများအထောက်အကူပြုနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာပါခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီတပြည့်တို့ MHAW ကိုလည်းသင်တယ်ဒီ GP လေးကိုပေါ့သင်တာအခုဆိုလို့ရှိရင်တပြည့်တို့မန္တလေးမှာသင်ခဲ့ပါတယ်စုစုပေါင်းဆိုရောက်600လောက်ရှိပါပြီဒီထဲမှာလည်းအင်္ဂလိပ်လိုတော့ရေးထားပါတယ်ဒီဘက်မှာကျတော့ဒီ SSBU မှာလာပြီးတော့တန်ဃာတော်များသီလရှင်များနဲ့ဆွေးနွေးခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တပြည့်တော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဆရာဝန်တွေနဲ့ကြီးပဲလုပ်လို့မရပါဘူးစိတ်ကြမ်းမာရေးပြည်သူလူထုရဲ့စိတ်ကြမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့ပြည်သူလူထုထံကိုကြည်ကြပြည့်မြတ်ရောက်ဖို့ဆိုတာကပြည်သူလူထုနဲ့ဓာတ်ရိုက်ထိတွေ့ပြီးတော့ဩဇာရှိတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့အကူအညီအများကြီးလိုပါတယ်အဲ့ဒီရည်မှန်းချက်ပြေးဖို့အတွက်ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုလုပ်နိုင်အောင်ဆရာတော်ကဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့အတွက်တပည့်တော်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းတပည့်တော်တို့ထိရောက်လုပ်နိုင်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ကြိုးလဲကြိုးစားပါမယ်ဒီထက်ဒီလဲပိုကောင်းအောင်ကြိုးစားပါမယ် My Songkar. These are my first words in the Shan language. Maybe I will learn some more. I'd like to thank Sayador, the university, for inviting us here. It's a great honour to be able to work in this beautiful place and with such a different group of people than we are usually working with. And thank you all for coming. There's a room full of people, maybe 60, 50 people. So thank you for giving up 3 days of your time to come and hear us. My name is Dr. Hugh Herzig. I'm a psychiatrist working in the UK. I would like you to call me Hugh or Dr. Hugh. It is written with a G, which in English is pronounced G, but
when you say it, you do not say the g, so just Hugh. Okay, thank you. I work with patients who have particular illness to do with eating, so that they starve themselves even to death. And interestingly, we have no medication to help this illness. So all of our treatments are psychological treatments, including compassion-focused therapy that we have heard about. So I'm very interested in cultural understandings of mental illness. Previously, I worked in Africa, in Malawi, for 2 years, trying to work as a psychiatrist, but always needing to understand the local cultural understandings. So I'm very interested in different cultural understandings and different traditions of understanding health and medicine, because our Western concepts and our Western models do not have all the answers, and we need to find across the world all the good ways of helping people with mental illness, not just our own model. Thank you. Can I say the last doctor, Dr. Bradley Hillier, on your list, unfortunately had to go home because of family emergency. So we will change the speakers a little bit. Okay. Secondly, I'm sorry I don't speak your language, but please can I ask you, if you do not understand me, tell me, and we will make sure we have interpreter. Okay? And finally, we have left on your seats an evaluation form, which we would like you to fill out this morning sometime. And we're going to give you the same form at the end, so we can see if there are any changes. Yes? Because my college wants to know if we are doing the right work, and we need to make sure we are helping you. So perhaps I could ask you to explain the purpose of this and to ask, can it be done this morning? Thank you very much, Dr. Sophie, for giving us the opportunity to share our thoughts. I'm just thanking you. Thank you. အခု Dr. Sophie ပြောသွားတာတော့ဗျာပြီးတော့ဒီမှာ form လေးပေးထားပါတယ်ဗျာဒီဟာလေးကိုအခုမနေ့ပိုင်းမပြီးခင်မှာတပည့်တော်ဒါလေးကိုဖြည့်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဖြည့်ပေးပြီးတော့တပည့်တော်ရဲ့အတွေးလေးတွေယူဆလေးတွေကိုသူတို့လေ့လာပညာရှင်တွေကလေ့လာခြင်းပါတယ်ဗျာညနေကျရင်လည်းဒါပြီးသွားတဲ့အခါမှာတစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်စေခြင်းပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီခါတက်တရနေ့တင်ပါဗျာတပည့်တော်ဒီအခုဒါသင်တန်းမတက်ခင်မှာတပည့်တော်မှာရှိတဲ့မူလအတွေးတွေပါဗျာအဲ့ဒါလေးတွေကိုမျှဝေပေးဖို့ပါဗျာနောက်တတိယနေ့မှာလည်းတစ်ခေါက်ဒီသင်တန်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာလည်းတစ်ခါထပ်ဖြည့်တဲ့အခါတပည့်တော်အတွေးခေါ်တွေပြောင်းလဲသွားလားနောက်ပြီးတော့ဒီဆရာဝန်တွေကဆရာကြီးတွေဆရာမကြီးတွေကသူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကလေးတွေကထိရောက်မှုရှိလားဆိုတာကိုသိလို့တဲ့အတွက်အဲ့လိုဖြည့်ဖို့စီစဉ်တာဖြစ်ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်တစ်ချက်လျှောက်ပြရစီအရှင်များတို့ကိုယ်စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းအမှန်တိုင်းပဲဖြေပါเนาะတပည့်တော်တို့ကြားစေခြင်းနဲ့မှတ်တာမျိုးဖြေဖို့မလိုပါဘူးအမှန်တိုင်းပဲတပည့်တော်တို့သိချင်ပါတယ်ဒါမှလည်းပြင်စရာရှိတာပြင်လို့ရအောင်ပါဗျာတပည့်တော်နာမည်လေးတွေလည်းထိုးပေးဖို့အဲ့ဒါလည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ဗျာဒီအတွက်ပဲသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခြားလည်းအများအတွက်သိဖို့မဟုတ်ပါဗျာဒီသင်တန်းအတွက်တည်တံ့သုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိတို့ရဲ့ဘွဲ့လေးတွေအမည်လေးတွေထည့်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဗျာနာမည်ထိုးတာလည်းတပည့်တော်တို့ကဒီ pre နဲ့ post ပေါ့နော်ပထမရက်မှာကောက်တာရယ်တတိယရက်မှာပြန်ကောက်တာရယ်လေတွဲကြည့်ခြင်းလို့ပါအဲ့ဒါပါပဲဘာမှစာမွေးလည်းမဟုတ်ပါဘူးရှုံးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဆရာတော်ထံလည်းပြန်ပြီးသတင်းမပို့ပါဘူးတပည့်တော်တို့ပဲသိမ်းထားမှာပါဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒါအမှန်တိုင်းပဲဖြစ်ပေးပါအခုဒီမှာအဲ့ဒါဆို9မိနစ်လောက်ဆိုချိန်ရမလား9မိနစ်လောက်နဲ့ဆိုပြီးမလားဗျာတမျက်နှာပါပဲเนาะ
မသိတာရှင်တပည့်တော်မေးပါမြန်မာလိုဖြစ်တည်တိုင်အောင်ဟိုဘာသာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနားမလည်မှာဆိုလို့ပါဗျာ if there is any question in terms of technical terms could you please ask us we can explain thank youပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တပည့်တော်သိမ်းပါမယ်မပြီးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြီးမှနောက်မှဆက်ဖြည့်လို့ရပါတယ်တပည့်တော် topic လေးတော့စလိုက်ချင်ပါတယ်ခဏနေ1မိနစ်2မိနစ်နေမပြီးသေးရင်လည်းစိုးစားခြင်းကြမှာပေးလို့ရပါတယ်စိုးစားခြင်းကြမှာ I'm very aware that the topic in the program or the topic that I have given for the program is setting the scene in a Buddhist context. When I came to prepare this presentation, I realized that I'm not an expert in Buddhist context, so I kind of backed off a little bit from that, and I'll do that from the angle where I am most familiar and comfortable with, which is a Western medical approach. And I hope that my presentation will eventually make a link between the Western medical approach and the Buddhist context when it comes to the mental illness. တပည့်တော်ကဒီဗုဒ္ဓဘာသာပိုင်းဆိုင်ရာကိုကျွမ်းကျင်တဲ့သူမဟုတ်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တော်လဲဗုဒ္ဓဘာသာပိုင်းဆိုင်ရာကိုပညာရပ်ပိုင်းအနေနဲ့ကျွမ်းကျင်သူမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တပည့်တော်နားလဲတဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးစိတ်ယောဂအထူးခုပိုင်းကနေပဲအထူးအဖြစ်ဒီဟာကိုဒီခေါင်းစဉ်ကိုချင့်ခတ်ပါမယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာလေthe mental illness အကြောင်းမပြောခင် before I talk about mental illness I'd like to give you some data some facts about how things are worldwide about 1/3 of the countries in the world spend less than 1% of their national health budget on mental health and another 1/3 will spend only 1% of their overall health budget. So you can guess how little is spent in the mental health care for the people in many countries, and our country is no exception. အဲ့တော့ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့နိုင်ငံအားလုံးရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံမှာဒီပြည်သူ့ကျန်းမာရေးတိုင်းပြည်လုံးရဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးbudget ပေါ့နော်ဒီငွေရဲ့100%ထက်နည်းပြီးတော့စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက်ကိုသုံးပါတယ်။နောက်ထပ်သုံးပုံတစ်ပုံဒုတိယသုံးပုံတစ်ပုံနော်နိုင်ငံတွေမှာကျတော့100%ပဲသုံးပါတယ်အဲ့ထက်လည်းပိုမသုံးကျန်တဲ့တိုင်းပြည်တွေကတော့ဒီ developed countries တွေပေါ့သူတို့ကတော့အဲ့ထက်မကသုံးပါတယ်အင်္ဂလန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့round about 10% လောက်အထိသုံးပါတယ် and there is something called treatment gap which is the gap between people who need mental health care and the actual number of people who get the mental health care, and that treatment gap for Myanmar is 95%, which means that only 5% of people who need mental health care gets the care that they actually need. မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုကိုလိုအပ်တဲ့လူပေါင်းရဲ့9%လောက်ကပဲတကယ်တမ်းသူတို့လိုအပ်တဲ့ဆောင်ရှောက်မှုကိုရပါတယ်။ဘာလို့ဆိုလဲဆို95%သောစိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာရှိတဲ့သူတွေဟာသူတို့လိုအပ်တဲ့ဆောင်ရှောက်မှုကုသမှုเนาะအဲ့ဒီဆေးဝါးနောက်တခြားသောဆောင်ရှောက်မှုတွေကိုမရကြပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နှစ်ချက်ရှိပါတယ် There are two reasons in my view, two main reasons. One is the stigma. The stigma is rife in our society. People look down on others, people with mental illness, and they shy away from there, and the families feel very ashamed, etc. So these are the major barriers in people talking about how they feel. They're scared of being ridiculed and being discriminated by the society. အဲ့တော့တပည့်တော်တို့ဒီအကြောင်းနှစ်ချက်ရှိပါတယ်အဓိကအကြောင်းနှစ်ချက်ပထမတစ်ချက်ကခွဲခြားဆက်ဆံခံရခြင်းပေါ့နော်နှိမ်ချဆက်ဆံခံရခြင်းအဲ့ဒါကဒီမြန်မာလူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာရောဒီနိုင်ငံတော်များများမှာပါဒီအရှေ့တိုင်းနိုင်ငံတွေမှာလည်းအများကြီးကြံနေပါသေးတယ်တပည့်တော်တို့တိုင်းပြည်ကလည်းချွင်းချက်မဟုတ်ပါဘူး
the Biduru Jama, Sijama, Chota Durico, a Konwa Masa, Imtango Yin Dibiro, Duri Shayon, Dwao, a don't know Muri, don't be a Kajaro, Sasane do Chamulu, Ara, Ka di Luate, Kutahugo, can you Duri Tokyo Niama, Nyai Handa Pipare, no Arari, who led Biro, the feeling of Yamu Lubare. Now to check out, the second point is the lack of services. There are only about 300 psychiatrists for 54 million people in Myanmar. So you can see the imbalance, the huge imbalance between the workload and the workforce. So that's another thing, but the government, I hope, is trying to address the issue gradually. Now to quote your Nangama, Sejamai to good imtan Shaparawe, Time Diloma, Louis, Nazan and Lida and Draco, Sejamai to good Siawinga. 300တောင်မပြည့်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီမွန်နဲ့အားနဲ့လုံးဝမမျှဘူးပေါ့နော်ဆေးရုံတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းရန်ကုန်မန္တလေးမှာတော့ဆေးရုံအကြီးတွေရှိတယ်ကျန်တဲ့ဆေးရုံတွေမှာလည်းရှိပါတယ်တည်နေတာနည်းပါသေးတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့တွေ့တော့စပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ mental illness ဆိုတာဘာလဲဒီလိုရဲ့ presentation ကတော့ mental illness ဆိုတာဘာလဲကနေစပါတယ် So what is mental illness? Mental illnesses are health conditions involving changes in emotions, behavior, thinking, or a combination of these, and they are associated with distress and or problems functioning in social activities, work, or family activities. That is the American Psychiatric Association and Utah. The mental illness ဆိုတာဘာလဲစိတ်မချမ်းမာမှုစိတ်ချမ်းမာရေးပြဿနာစိတ်ယောဂဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လူတစ်ယောက်ရဲ့ဒီနေ့စဉ်လူမှုဘဝမှာသူတို့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားရတဲ့အပြောင်းအလဲတွေဖြစ်လာတယ်။ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေမှာအပြောင်းအလဲဖြစ်လာတယ်။သူတို့ရဲ့အပြုအမူတွေမှာအပြောင်းအလဲဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လိုအထိဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မှစိတ်ယောဂပေါ့နော်စိတ်မချမ်းမာဘူးလို့သတ်မှတ်တယ်လဲဆိုတော့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုထိခိုက်လာတဲ့အခါမှာ So it's not just changes in emotions, thinking and behavior. These changes affect their life, day-to-day life, in terms of their functioning, socially, work-wise, and other family, societal activities. So that's when we have to think that this is a form of mental illness. What is mental illness in the Buddhist context? I think I should put that question to the audience and listen to what you think. Mental illness ဆိုတာကိုစိတ်မချမ်းမာဘူးဆိုတာကိုဒီဗုဒ္ဓဘာသာအယူအဆရဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတော်တို့ဆရာလေးတို့ဘယ်လိုများယူဆပါသလဲတပည့်တော်အဲ့ဒါလေးဖြေပေးပါစိတ်ချမ်းသာရေးအတွက်တင်ပါဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့အဘိဇာနဲ့ပြပါတာအခြေခံဖြစ်တယ်မြန်မာလိုတိတိကျကျပြောရင်တော့ပိုးလိုအပ်တာနဲ့အလိုမကျဒီနှစ်ချက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့ concept အကုန်လုံးတင်ပါအဘိဇာနဲ့ပြပါတာတင်ပါပို့ပြီးတော့လိုချင်တာနဲ့အလိုမကျတာစိတ်အလိုမကျပို့ပြီးအပိုးလိုချင်တာနဲ့လိုမကျတင်ပါအဲ့ဒါတော့မြန်မာ translation အပြည့်စုံတင်ပါဗျာတင်ပါအဲ့ဒါတော့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာအယူအဆအရပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အကုန်လုံးအယူဆတင်ပါဗျာဒီဟိုဟာကိုပြောရမလို့ဒီလူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အယူဆကိုပြောတာမဟုတ်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဒီတင်ပါဗျာ universal တော့မဟုတ်ဘူးနော်ဆိုလိုတာကဦးဇင်းတို့ကခုန universal suffering လို့ပြောမယ်တကယ် suffering ကindividual နဲ့ပဲဆိုင်တယ်မှန်ပါဗျာဦးဇင်းမှာဒုက္ခရှိဦးဇင်းပဲဆိုင်တာမှန်ပါဗျာတပြည့်နဲ့မဆိုင်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်အဲ့ဒါတွေနဲ့ဟို individual life ဆိုအကုန်လုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာကတော့ခုနပြောတဲ့အဖိဇာနဲ့ပြပါလားတင်ပါဗျာသဘောတရားတွေပေါ့တင်ပါအဲ့ဒါအခြေခံတင်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်တာဘူးတင်ပါဗျာတင်ပါနောက်ထပ်ကောဘာများပြောချင်ပါသေးလဲဆရာလေးပြောချင်တယ်တင်ပါနောက်မှလည်းရှိမယ် In Burmese or English? Okay. ဘုံတော်ဒီရှမ်းပြည်နယ်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ကအမေကျောင်းသားပါတင်ပါဗုဒ္ဓဘာသာအလိုရယောဂဆိုတော့ကိလေသာ10ပါးပါတင်ပါဗျာကိလေသာ10ပါးယောဂပဲတင်ပါဗျာအဲ့ယောဂဝဲကုနေဗုဒ္ဓဘာသာတင်ပါဗျာဒီယောဂကုံသွားလို့ရှင်လုံးဝမြင်တယ်ဟဲဖြစ်သွားပြီတင်ပါဗျာအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာ purification purification ဖြစ်သွားပြီတင်ပါအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာအလိုရကိလေသာ10ပါးဒီ main problem တင်ပါဗျာတကယ်ပြဿနာယောဂပါပဲတင်ပါဗျာတင်ပါကိလေသာ10ပါးကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့လူတွေရဲ့အပြောအဆိုအပြုအမူအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုဆိုလိုတာပေါ့က
ကိလေသာရှိရင်ယောဂရှိတယ်ကိလေသာမရှိရင်ယောဂမရှိတော့ တင်ပါဗျာတင်ပါအဲ့တော့အားလုံးကဒီအရဟတ်တရားလွဲလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကစိယောဂရှိတယ်ပေါ့တင်ပါဗျာတင်ပါဗျာတင်ပါ So in the Buddhist context, as long as you have impurities in your mind, everybody suffers from mental illness. Everybody, except the arahats who are fully enlightened and purified. ဒီမှာရှေ့ဆရာလေးတို့လည်းပြောချင်ဒီမှာ I'm a Venerable Penanda Tipa from Malaysia. I'm thinking about from the Buddhist perspective, the mental illness is a form of reactions and experience of someone who is unawarely or uncontrollably reacting to the mental defilements in our mind. And part of the main reasons for that manifests to affect the social perception is the patient is not able to use wise attention, yoniso manasikara, towards whatever things are happening around them. And this is the reactionary problems and also perceiving problems. Thank you. Yeah, so if I understood correctly, it's about the people's reaction to all these urges or kilesa, is it? And the reactions and not being able to react wisely. Yeah. And this will be perceived by the people around. Yes. Right. Yes. And the core cause of it is the mental defilements, and not being able to be aware of the manifestation in the mind and being expressed to their surrounding. Thank you. Yes. So thank you. So yoni to manidikara ko nalong matwin nai ne atwet chaung mo lo nalong twin ma hman ne atwet chaung mo lo siat siat sin yan mu de siat yoga de phit de po. Tin ma. What I understand is we have one sutta in Anguttara Nikaya, it's a Roga Sutta. So according to the Buddhist perspective, we have two illnesses, like physical illness, Kayika Roga, and Chetasika Roga. So Chetasika Roga is mental illness. So yeah, basically we can say because of the defilements, but specifically if we try to narrow down, mental illness is suffering in Buddhism. It's dukkha. So dukkha, the cause of dukkha is samudaya. Yeah. Samudaya. So we can say like tanha, craving or clinging or something. But why we have craving, then the cause is like avijja, ignorance. Yeah. So maybe we can trace in that way in Buddhism. Yes. I think it would be useful. It's very good for me to hear your views and your experiences and your remarks, and it is very helpful for me to understand it from that way. And I hope my explanation from the Western point of view will be able to make sense to you as well. Thank you. I think her question is not about the causes. Her question is when do we consider mental illness? If I remember her question correctly, then we have to think about, okay, in the Buddhist form, the Buddhajana Umadako, that one is too vague. In that term, some of them is not clinical. Like anusaya, kilesa is not clinical. Only maybe some of Pariyuttana level and some of Vidikama level. I'm using Pali that's manifesting in certain terms of behavior, number one. And number two is manifesting in terms of thinking, that's Pariyuttana. Some of them verbal also. So the three levels. Only I think two levels can be considered in some form clinical, and one like Anusa Kilesa, I don't think the doctors would
would would consider that. I don't think I can consider that because if I did, everybody will coming to see me, and I think I have to cure myself first, treat myself first. So how does mental illness present? For that question, I would like you to do a very brief exercise, which is turn to the person sitting next to you and have a brief conversation with them about anything, or perhaps what you expect from this workshop for 2 minutes, please. And then we'll just come back to the large group. အဲ့တော့အခုဆရာတော်တို့ဆရာလေးတို့ကိုဘေးမှာထိုင်နေတဲ့သူဘက်ကိုလှည့်ပြီးတဲ့ခါကျတော့စကား2မိနစ်လောက်ဘာအကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောပါပြီးလို့ရှိရင်တပည့်တော်တို့ပြန်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ how does mental illness present ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဆက်ပြီးတော့ဖြေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပြောပါမယ်အဲ့တော့ဘာအကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောလို့ရပါတယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်တပည့်တော်အဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့မေးပါမယ်ဒီနေ့လာတဲ့ဒီ workshop ဒီဆွေးနွေးပွဲကနေပြီးတော့ဘာမျှော်လင့်နေပဲဖြစ်ဖြစ်သို့မဟုတ်ဒီကိုလာခဲ့တဲ့အခါမှာဘယ်လိုအတွေ့အကြုံရှိတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရိုးရိုး conversation မှာပုံမှန်ပြောနေကြစကားဒီ2မိနစ်လောက်ပဲပြောကြည့်ပေးပါပြီးတော့တပည့်တော်ဒီဘက်ပြန်ခေါ်ပါမယ် Can you do that please? Can you turn to the person next to you and have a conversation only for 2 minutes? Can we come back to the presentation, please? So thank you so much for participation, active participation, and it was 2 minutes conversation. So based on that conversation with the person sitting next to you, would you say that the person you spoke to has or hasn't got a mental illness? Can you say that? That's pretty harsh. Can you say that generally? I know you're not mental health professional, so I don't expect you to make diagnoses, but by talking to the person normally, can you say that the person has got some mental health problems, difficulties, or mental illness? Okay, but if they have got quite obvious problems, do you think you will be able to spot that from the conversation? Okay, so အဲ့တော့ရှင်ဖျားတို့ဆရာလေးတို့2မိနစ်စကားပြောကြည့်လိုက်တော့ဘေးကလူနဲ့ပြောကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့မှာ mental illness ရှိတယ်ရှိသလားမရှိဘူးလားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြောတာလဲ if you are telling me that the person you spoke to hasn't got a mental illness, on what basis are you saying that? ဘာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတာလဲတပည့်တော့အဲ့ဒါလို့ချင်းလို့ဘာကိုကြည့်ပြီးပြောတာလဲ what are you okay behavior အဲ့တော့ဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဗမာလိုပဲပြောလို့လည်းရပါတယ် expression okay they what they say makes sense, yeah, and body language, yes. Eye contact, yes. Conversation is going smoothly, normally, yes. And attention, they can pay attention, yes. Very good, very good. You can take my job.
Thinking, yeah, Yeah, they can thinking think process. properly, yes. Emotions, yeah, so they seem to be quite normal in terms of their emotions, yeah. Say, အဖြစ်နဲ့ခံစားမှုအဖြစ်နဲ့ပုံမှန်ပဲလို့ထင်ရတယ်။နောက်တခြားဘာများပြောချင်သေးလဲမသိဘူး။အဲ့ဆိုတပြည့်တော့ဆက်သွားလိုက်မယ်နော်။ So how does mental illness present? It presents in many different ways that can be noticed or observed in a person's behavior, appearance. Are they dressed in a normal way, or are they dressed in a way that looks quite unkempt? Do they look self-neglected, etc., or their personal hygiene, right? And behavior, you've already said that, no? And speech, စကားပြောတဲ့အခါမှာအဆက်ဆက်မရှိဖြစ်နေသလား နော်စကားပြောတဲ့တောင်ရောက်မြောက်ရောက်နဲ့ဒါမှမဟုတ်ရှင်ထပြီးတော့អော်နေသလားအဲ့ဒါမျိုးတွေနော် And feelings and emotions, you spotted that. Thinking, reasoning, နော်တွေးတာခေါ်တာစဉ်းစားတာအဲ့ဒါလေးပုံမှန်လဲကြည့်ပြီးတော့ပြောလို့ရတယ် perception ဆိုတာကတော့ဒီအာယုံပေါ့နော်ဒီအကြားအာယုံအမြင်အာယုံအဲ့ဒါတွေမှာဘာတွေဖြစ်နေသလဲအတန်တွေကြားနေသလားဒါမျိုးကိုဆိုလိုတာပါပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံအောင် and awareness, are they aware that they are in a social situation, or are they not aware of that, or are they aware of their own situation or not အဲ့ဒါကိုတပည့်တော်ကwe call it insight in our term. So these are the facts that we based on when we assess somebody's what we call mental state, and that is part of our mental health assessment. So how we approach that, how we approach mental illness, we means the Western trained psychiatrists or mental health professionals. First, to understand the presentation, we generally ask these questions in our mind. Why this person? Why this particular person but not another person? ဘာလို့ဒီလူငါမှအခုကိုရှိကိုရောက်နေတယ်လဲဘာလို့သူမိဘအမောင်မွားမဖြစ်တယ်လဲဘာလို့သူတငယ်ချင်းကမဖြစ်တယ်ဘာလို့သူမှဖြစ်တယ်လဲ Why this person? အဲ့ဒါကိုသိဖို့အတွက် to know why this person is in front of me, I'd like to explore a bit more about their life, their experiences, their personal history, and the factors and circumstances in their lives. သူတို့ရဲ့ဘဝအခြေအနေဘဝရဲ့ဇာတ်ကြောင်းဒါတွေကိုနားလည်တဲ့အခါကျတော့မှကိုကဘာကြောင့်ဒီလူမှခုလိုကိုယ့်စီကိုရောက်လာတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ပါတယ် So we try to understand why this person is coming to see us and why these symptoms ဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးအတန်နေကြားတာဖြစ်တယ်လဲသို့မဟုတ်ဘာကြောင့်သူ့မှဒီလိုdistress, why are they presenting with psychotic symptoms, why are they presenting with depression symptoms, but not other symptoms. So to understand that, I'd like to know how this person usually respond and react to the situations, different situations in their lives. So I would like to explore their coping strategy, their lifelong personality. လူတစ်ယောက်ခါဒီလိုမျိုးဘာကြောင့်ကိုရှိမှစိတ်ဓာတ်ကြတဲ့ယောဂနဲ့ရောက်နေတယ်လေသို့မဟုတ်စိတ်ပူပန်တာနဲ့စိတ်ပူပန်ယောဂနဲ့ရောက်နေတယ်လေဆိုတာကိုသိဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတစ်ယောက်ခါပုံမှန်အားဖြင့်သူ့ဘဝမှာအခက်အခဲနဲ့ကြုံတဲ့အခါဘယ်လိုဖြေရှင်းတတ်တယ်လဲဆိုတာကိုသိချင်ပါတယ်အဲ့လိုသိမှအဲ့ဒီဟာဒီလှုပ်လို့ရလို့သို့မဟုတ်မရလို့ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီပြီးတော့နားလည်မယ်နောက်လူတစ်ယောက်ရဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်မှာပေါ့နော် personality ဆိုမြန်မာလိုဘယ်လိုဘာသာပြန်မလဲမသိဘူးကိုကြီးကိုသွေးလို့ပြန်မယ်ထင်တယ်တချို့ကပျော်ပျော်ပဲနေတတ်တယ်လို့ရှိတယ်တချို့ကအရန်စိတ်ညစ်တတ်တယ်လို့ရှိတယ်တချို့ကတစ်ခုဖြစ်လို့ရှိရင်အများနဲ့ပြောတတ်တယ်အများနဲ့ဆိုတငယ်ချင်းနဲ့တိုင်ပင်မယ်ဒီမောင်နှမနဲ့တိုင်ပင်မယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်တချို့ကျတော့မျိုးသိပ်ထားတတ်တယ် so personality is like some people like to share things, share their difficulties or emotions with others, they can confide in others. Some people bottle things up, so we need to know why, what kind of lifelong personality they have, and that could help us to understand why these symptoms, why are they having particular set of symptoms.
And the third question that I normally ask in my mind is, why now, but not before? Why not before? Why not later? ဘာကြောင့်အခုချိန်မှာကိုယ့်စီကိုရောက်လာတယ်လဲ။ဘာလို့အရင်တုန်းကမရောက်လာတယ်လဲ။ဘာကြောင့်ကိုယ့်စီကိုရောက်လာဆိုတာဒီစိတ်ကြမ်းမာရေးပြဿနာနဲ့ရောက်လာတာကိုပြောတာလေ။ကိုယ့်ရှေ့ကိုကိုယ့်ရဲ့ဒီဆေးရုံကိုဆေးခန်းကိုဘာကြောင့်အခုချိန်ရောက်လာတယ်လဲ။အခုမှရောက်လာတယ်။အရင်တုန်းကဘာလို့မရောက်လာလဲ။ဘာလို့နောက်မှရောက်မလာလဲ။အဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့ဆိုရင်အခုလောလောဆယ်သူတို့ဘဝမှာဘာတွေများအခက်အခဲတွေ triggering factors လို့ခေါ်တာပေါ့။ So we look for triggering factors in their lives which leads them to come and see me in clinic or in the hospital setting or in the emergency situation. Do you have any questions so far? Okay? Just to maybe make a slight some balance with the exercise. Looking, I appreciate we're trying to look at some of the external symptoms presenting, things like being unkempt. I might protest at that as being a sign that sounds very normative to me. But also people with mental illness, they look just like me and they look just like you. Yeah. And sometimes they behave very normally. Very true, so very true. I think it's also worth kind of constantly being aware that everybody you encounter has the potential to be mentally ill. Absolutely. And we could do ourselves and themselves a great service by being sensitive and receptive to them and not assuming because they look a certain way or they speak a certain way that they're fine. Yeah, just thank you. Thank you for pointing that out. I completely agree with you. When I mention about appearance, behavior, etc., these are only small things in the bigger picture. So I'm not saying that these are the diagnostic features of a mental illness as such, but these are the pointers towards a condition if they are combined with many other things. Because for mental illness, there is no physical test like a brain scan or a blood test which could say positive or negative. It is more of a clinical assessment, and that clinical assessment includes many things, and mental state examination, the findings in the mental state examination is one of them. So I completely agree with you that we should not have prejudices towards people just because of the way they look or the way they dress, but it is just part of the one of the things that we have to look at and make sense in combination with the clinical history and many other things. So thank you for pointing out. ဒီဆရာလေးပြောသွားတာကလူတစ်ယောက်ရဲ့အပြုအမူအပြောအဆိုအဝတ်အစားပေါ့နော်သူ့ရဲ့နေပုံထိုင်ပုံကိုကြည့်ုံတစ်ခုတည်းနဲ့လူတစ်ယောက်မှာစိတ်ရောဂါရှိလားမရှိလားလို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုတာကမတတ်မှန်သင့်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး judgmental ဖြစ်တာအဲ့လိုမျိုးမျိုး prejudice ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့ဥစ္စာမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဘယ်သူမှဆိုအချိန်မရွေးစိတ်ယောဂဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါမှန်ပါတယ် I accept that anybody can get into a mentally distressed state at any point because we all are vulnerable အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးကြည့်ရတယ်ဆိုတာကဒီလူနာတယောက်ကိုဒီလိုရလူနာပေါ့လေလူနာတယောက်ကိုလူတယောက်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာသူတို့ကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာမေးမြန်းရတာရှိတယ်မေးမြန်းပြီးတော့သူတို့ရဲ့အဖြေပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှတ်သားရတာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အပြုအမူအပြောဆိုမှာထွက်လာတဲ့ဒီယောဂလက္ခဏာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ယူလို့ရတာလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့လူတယောက်ကိုယောဂရှိသလားဆေးယောဂရှိလားမရှိသလားဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာသူတို့ဒီလိုပြောလို့ဆေးယောဂရှိတယ်လို့ဒါတစ်ခုနဲ့တော့လုပ်လို့မရဘူး
ကျန်တဲ့ဟာအချက်တွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်တိုးတော့ဒါလေးတွေကလည်းအရေးကြီးတယ်လို့တပည့်တော်ပြောတာပါစောစောကလုပ်လိုက်တဲ့ exercise မှာ message အမှားတော့တပည့်တော်မပေးချင်ပါဘူးเนาะဒီဟာဒီပါတယ်ဆိုတာကိုပဲပြောတာပါဒါကြောင့်အဲ့ဒါတစ်ခုတည်းကြောင့်မလို့ဒီလိုပြောတာတစ်ခုတည်းကြောင့်မလို့ယောဂစိတ်ယောဂလို့ပြောလို့တော့မရပါဘူးကျန်တာတွေအများကြီးကြည့်စရာတွေရှိပါသေးတယ်မေးစရာရှိသေးလားမသိ Hello မင်္ဂလာပါဆရာမတင်ပါနည်းနည်းတော့စောနေမလားမသိဘူးခုနပြောသွားတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှင်းတာလေးတစ်ခုမေးချင်လို့ပေါ့နော်တင်ပါမရှင်းတာမဟုတ်သိလို့တာပါတင်ပါအခုစရင်ကတော့ဒီလိုကရိမီဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ကအရှင်မေရာဟုတာဖြစ်ပါတယ်မေးချင်တဲ့မေးခွန်းကဆရာမခုနပြောရတာပေါ့နော်စိတ်ကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့သူတွေကိုပေါ့မြန်မာရောကဘာမှာဒီနေ့ခွဲခြားဆက်ဆံခံနေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဥဒိယ question လေးကသူတို့ဘယ်လိုဆက်ဆံမလဲဆိုတာလေးပေါ့နော်ဆရာမရဲ့ဒီclinical view နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဖြေကြားပေးစီလို့ဟုတ် I'm aware of the time. It's a very good question, so thank you for that. It's 10 o'clock already. We have got to allocate some time for small group discussions as well. We will be talking about stigma on day 3, on the last day. One session, 2 hours for stigma. So I think it would be more appropriate to discuss it in detail at the time. Thank you. Thank you. So how we approach mental illness, we, the psychiatrists, would like to listen to the patient and ask relevant questions. That's what we call clinical history taking. And we can do the interview with the patient and the family with the consent from the patient, and we gather the information. And that's the first step. Oops. This is, yeah. Oh gosh, yes, sorry. So how we approach mental illness. So first, I try to understand by asking these questions. Why this person, why these symptoms, why now? And then to help the person in a biological way, psychological way, social way. This is what we try to formulate and offer later on. But to be able to do that, psychiatrists will have to gather information, which is clinical history taking, and observe the patient, what we call mental state examination, and then we formulate what we find from the clinical history and what we observe and what we elicit through mental state examination, and we get to a diagnosis. And after that, we explain the diagnosis to the patient and the family, and we discuss with them the management or the treatment plan. So that's what we do as psychiatrists. Psychiatrists တွေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီလူနာတယောက်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူဘာကြောင့်ရောက်လာတယ်လဲဘာလို့ဒီချိန်မှာရောက်လာတယ်လဲဘာလို့ဒီယောဂလက္ခဏာတွေနဲ့လာလဲဆိုတာကိုသိကျင်တဲ့အခါကျတော့ clinical history ဆိုတာကိုမေးရပါတယ်လူနာကိုမေးတယ်လူနာရှင်ကိုလူနာရဲ့သဘောတူညီချက်နဲ့မေးပါတယ်တပည့်တော်တို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီလူနာကိုကြည့်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့အဲ့မှာတကယ်တမ်းဆရာဝန်ဆေးကမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ physical cost တွေပါဖယ်ရတယ်ပေါ့လေဒါတွေတော့တပည့်တော်သိစိတ်မသွားတော့အဲ့ဒါတွေပြီးတဲ့အခါမှာ diagnosis နော်ဒီယောဂနာမည်တတ်နိုင်မှုအတွက်ကိုပြန်ပြီးတော့ကိုတွေ့ထားတဲ့အချက်တွေသူပြောတဲ့ history ထဲမှာဘာတွေပါလဲတပည့်တော်တို့မေးတဲ့အခါမှာ mental state examination မှာဘာတွေတွေ့လဲအဲ့ဒါတွေပေါင်းပြီးတော့ diagnosis ပေါ့ယောဂနာမည်ဘာဖြစ်နိုင်ဆုံးလဲဆိုတာကိုဒီနာမည်တတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါတယ်အဲ့လိုရလာပြီဆိုရှင် diagnosis ရပြီဆိုလို့ရှင်လူနာနဲ့လူနာရှင်ကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပါတယ် diagnosis ကဘာလဲသူ့ကိုကုသဖို့အတွက်ဘာတွေရှိတယ်ဆေးရဘာရှိတယ်ကြံတဲ့ကုသမှုကုသထုံးတွေပေါ့အိမ်အောင်ဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်လဲအဲ့ဒါကြီးဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပါတယ်I think I would like to show you a demonstration role play of a psychiatric interview with the help of my two very kind colleagues.
May I invite Sophie and Damon, please. So, what's troubling you? I'm exhausted all the time. I have no energy at all, Doctor. I'm really worried about it. How is your mood? How are you feeling? It's really getting me down. Just can't do anything. Feel really miserable. Yeah. Yes, you look very miserable. Yeah. How do you understand this? What has been happening? It's been around for weeks now. And it just came on really slowly. And I don't know why. But it just gets worse. Oh dear. Has this happened before? I'm normally very outgoing, life and soul of the party. But something like this happened years ago when I was at school, but nothing since. I don't know. I'm worried that it's my age, and I might have, I don't know, diabetes or something. I don't know. I don't know why. So you're worried about your health? Yeah, I'm really worried. What do you think is happening? I'm not really sure, but I can't seem to do anything, and I can't shake it off. Does it get so bad that you don't want to go on with life? It's not that bad, but there are days when I struggle to get out of bed. So I think there are things that we can do that can help you. Okay. Yes? Okay. But first I need to understand what happens in your life, who is with you to help you, and what you enjoy. Yes? Yeah. Shall I pause there, or I could go ahead? So he has described to me sadness and that he cannot get on with his life. Yeah? So this is more than normal sadness if he is interruption with his daily living. Yeah? And I ask him if it gets so bad he doesn't want to go on. And he says, not quite. So this is now in the mental illness area. There's normal sadness, big sadness, and then mentally illness sadness. Yes? And I, as psychiatrist, we use this chart, Teaching in Primary Care, that lists the main mental health diagnoses, like depression. I think maybe he has that. Psychosis. I would like to talk to him for a lot longer, but he hasn't said anything very, very strange so far, has he? Epilepsy? I think not, but maybe I need to do some tests and check him physically. Child and adolescent problems. So far he hasn't described family problems, but I will ask. Disorders of substance misuse. Do you think there's a chance that he is abusing alcohol or drugs? Maybe I should check. In my country, sometimes we have nice little old ladies with problems, and you ask them how much they drink, and they are drinking a lot. But hard to tell the doctor or the monk. So maybe I have to ask this question. Yeah?
because we know that substances and alcohol can make you quite depressed. And I have asked him about self-harm, because if he is in danger of harming himself, I must be more active, make sure he's not alone, and make plans for that. So I ask him one more question, because it's important. I would normally spend at least half an hour talking with him, but the boss says I have to be quick. Okay. Thank you for coming to see me, Mr. Jones. Thanks for seeing me, Doctor. We should talk some more, Okay. but just one more question. Sure. Do you drink alcohol? Not really. I'm really struggling to get out of the house these days, so no, not much. Okay. Or what about other drugs? I ask everybody this question. Okay. No, it's not my thing. Not your thing. Okay. Well, thank you very much for answering my questions. Okay. We will talk some more. Thank you for seeing me, Doctor. Thank you. Sorry? Could you please de-roll? De-rolling. I'll brush my roll off. Thank you very much for your help. No, I just want to acknowledge, I hope that I am showing some kindness and compassion. And we normally sit like this, not face to face or with big desk, to show, I think, our humanity, I hope. So we are, I hope, doing many of the things that you do, but asking also some good questions to deepen our understanding. Thank you. တပည့်တော်အဲ့လိုမျိုးလူနာကိုကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုနိုင်ဝက်တနာရီချိန်ပေးပါတယ်လူနာအသက်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆိုဖီပြောသလိုပဲတပည့်တော်ထိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုတဲ့တဲ့ကြီးထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ထိုင်ခဲ့ပါတယ်မထိုင်ပါဘူးဒီလိုမျိုးဘေးချင်းရှင်ရဲ့အသုံးဖို့အဲ့လိုမဆောင်တဆောင်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလူနာအနေနဲ့လည်းထိတ်တိုက်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးသူတို့စိတ်ထဲမှာမဖြစ်ဘူးပေါ့နောက်အလယ်မှာစပွဲကြီးချပြီးတော့သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ဂျားမှာ barrier ခံထားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လည်းမမေးပါဘူးဒါတွေကတော့တပည့်တော်ရဲ့အသေးစိတ်တွေပါလေအဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်a story of Bhattacharya ဒီပဒါစာရီရဲ့ story ကိုဆရာတော်တို့ဆရာလေးတို့အားလုံးသိပြီးသားပါเนาะအဲ့တော့တပည့်တော်ကတော့ဒီမှာ background ကိုတပည့်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေသိအောင်လို့ပြောပြပါတယ်เนาะ so in the story of Bhattacharya she's a young woman from a very rich family who eloped with one of their servants and she raised a family in a small village and at the time of the second pregnancy, they came back to the parents. On the way there, she lost her husband, the firstborn son, and the newly born son on the way. And when she get back to the city, she heard about the bad news of her parents died the night before. So she lost everybody, so multiple losses. So she presented very distressed, unaware of her own state and the surrounding, and she was wandering in town naked. And she eventually got to the place where Buddha was giving a sermon, and the story goes on. So she got the teaching from the Buddha, and she calmed down, and then she kind of regained her senses, and she became one of the most learned person in terms of the Buddhist teachings. So that's the Buddhist side of the story. But the reason why I chose this story is to tell you how a psychiatrist would approach this situation or such a patient who presents with acute distress. Can I again come to my colleagues to help me? If
if this person or if somebody with very similar situation comes to you, how would you approach that, Dr. Hertzig? Well, the patient is showing great disturbance. They are distressed. They are naked in a public place. So first I try to talk to the person. We sit. I show that I am curious. I am interested. I am attentive. I make her decent if she will let me by covering her with, offering her clothing. Maybe she needs to wash, maybe she needs some nourishment. But then I try to hear her story, and this story is full of tragedy. So that will help me understand why she has become so very upset, why she is appearing crazy in this way. Thank you. So that's kind of a acute management of the situation. And once she's calmed down, we would like to know more about her life, her emotions at different times, etc. Do you want to add something? How important do you think good listening is? Maybe in this situation, psychiatrist Hugh or monk who is paying compassionate attention, not judging, being warm, taking care, and in English, bearing witness. Does that translate? No? Bearing witness? Yeah, no, as mindful listening, we will use that word. Mindful listening. Mindful listening. Okay. Can I ask you, do you think this is therapy? Do you think this is more than just listening? That this has a power of its own? The non-judgmental, mindful listening? Because much of psychotherapy is this. We have studies by a man called Carl Rogers. Have you read this? And that it showed that in therapy, the thing that people value most is warmth, empathy, non-judgment, genuineness, or in the language, unconditional positive regard. I don't know if that translates. Okay? And so the thing that people who have had therapy or good psychiatry, they like to do the understanding, they like to get some help, but they usually say this thing, this kindness has a lot of power. Okay, does that make sense? And that psychiatrists who do not have this don't do very well. Okay. There are more things that we would like to explain to you that we think are helpful, but the value we put on warmth, empathy, non-judgmental, whatever. If you can imagine being in a situation like this lady, and someone says, come, have a clothing, have some water, have some food, tell me what is true for you. Can you feel the power of that? Okay, thank you. So, ဒီလိုနားထောင်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လူနာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုနားထောင်တာအချိန်အများကြီးပေးပါတယ်အဲ့ဒီနိုင်ဝက်တနားကြီးဆိုတာနားထောင်တာအများကြီးပါဒီလိုပြောတာနည်းပါတယ်နောက်ပိုင်းကျမှပြောတာပါလူနာပြောချင်တာကိုအရင်ဆုံးနားထောင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူပြောတဲ့အခါမှာလည်းကိုကတော့နည်းနည်းတော့ guide လုပ်ပြီးကိုသိချင်တဲ့ဘက်ကိုတော့ကြောင်းပြီးတော့မေးရတာပေါ့အဲ့လိုပါအဲ့တော့ဒီဆရာမကြီးပြောသွားတဲ့အထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလူနာကိုနားထောင်တဲ့အခါမှာကိုကနွေ့နွေ့ထွေးထွေးနဲ့နားထောင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုချင်းစာစိတ်ကလေးနဲ့ non judgmental သူတို့အနေနဲ့ကြောက်တာသူတို့တစ်ခုခုများဒီနားထောင်တဲ့သူကတစ်ခုခုများဟိုလုပ်လိုက်မလားပေါ့နော်ဟိုစိတ်ထဲကနေတတ်မှတ်လိုက်မလားပေါ့အဲ့လိုမျိုး
အဲ့ဒါကိုသူတို့ကြောက်ပါတယ်သူတို့အဲ့လိုမျိုးမတတ်မှတ်ဘူးလို့ non judgmental ပေါ့နော် judge မလုပ်ဘူးလို့ယုံကြည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အနေနဲ့ပြောရတာပို့ပြီးတဲ့ခါကျတော့တက်တောင့်တက်တာရှိပါတယ်ကိုယ်ကိုလည်းယုံကြည်ကြည်နဲ့သူတို့အခက်အခဲကိုပြောပြပါတယ်အဲ့ဒီလို approach ပြီးတော့သုံးပါတယ် And the next story Ikisa got to me a young mother who recently lost her baby she was distressed wondering and wanting a remedy to make her son alive again and she came to the Buddha right so again how should a psychiatrist approach this can I ask Sophie or how would you approach this Again, as a psychiatrist, or even as a monk or a lay person, we will just use our kindness, compassion, attentiveness to be non-judgmental, and we'll try to comfort them. That would be the first point of view. And then we will try to listen to the story, what's happening, and we will slowly take it from there. You know, we'll try to understand what's the background is there any other support, you know, who's there to help her, what can we do to help her, in short. So in many ways, what psychiatrists do is not very different from what monks and nuns will do. You will be non-judgmental, you will do mindful listening, and will show a lot of kindness and compassion, metta guna, tikawa. In the real story, the Buddha asked her to find the mustard seeds from a household where nobody has ever died. Am I right? I don't know. From our point of view, from the psychiatrist's point of view, what Buddha did was what we will call normalization, generalization approach, to make her see that death is something that nobody can escape. Everybody has faced or will have to face one day, so that she knows, she comes to realize that it is not, she's not on her own, she doesn't have to suffer it as the only person. And by coming to understand that there are many other people who go through that has helped her. That's the approach that we would take as well. And when we explain mental illness or different mental health diagnoses to the patients and the families, we always use the facts and figures to tell them that it is a very common mental health problem. For example, if we speak to somebody when we explain to somebody with depression, we would say, depression is very common, you know, and in the world, 1 in 4 people will suffer or experience depression at one point in their lifetime. So it's very common. You're not on your own. You're not alone. There are many people who have gone through that, who recovered, who improved, who got out of this. So by saying that, you're telling the person that they're not on their own and they can recover. And there are many other people who share the same experience, so that they don't feel that they're the only one, and they don't feel kind of out of the ordinary, outside the normal circle. စိတ်ထဲမှာတယောက်တည်းခံစားရတယ်သူတယောက်တည်းကြောင့်မှဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူတယောက်တည်းကပဲဒီလိုမျိုးဖြစ်ရတာဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အများနဲ့မတူဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးထူးပြီးတော့လူဖြစ်နေရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့တက်တာသွားအောင်အဲ့လို approach ကိုသုံးပါတယ်ဒီလို psychiatry မှာသုံးတာနဲ့အများကြီးဆင်ပါတယ် Actually, I have 2 questions because in your demonstration, I saw the Mr. It's a tradition, I think, because in Western people usually go to the psychiatrists when they feel something or when they feel mental illness. But in Myanmar, we don't usually go to psychiatrists. And when they feel something something mentally, they feel themselves. Sometimes they open their chest to their friends or to their families. That's why the first question I would like to ask you is that the one who cannot
go to the psychiatrist or the patient who doesn't go to the psychiatrist? What's your suggestion for that person? That's my first question. And the second question is that, the three people are different in your presentation. Firstly, the Mr. in your demonstration, and the Buddha and the Kisa Kolmi. The three are, I think, very different. So, in a psychological way, how do you judge a patient? That's my second question. I mean, the level of a patient. Thank you so much. Okay, the first question. Thank you for the questions. They are very helpful ones. The first one, I would say, you're absolutely right. People would not come to the psychiatrist straight away, and that still happen in the UK. So that's why the public education, public health education, public mental health education is very important. If we have many people in the community, in the society, who are aware that mental illnesses are common and they are treatable, and people with mental illnesses can recover and live a normal life, then they will tell their friend or family member, whoever approach them, to go and seek necessary medical help. And that is what I would very much like to request you to do if your devotees or whoever approached you with some signs of mental health problems. ဆရာတော်တို့ဆရာလေးတို့အနေနဲ့တပြည့်တော့ဟိုမှာလည်းအဲ့လိုပါပဲ psychiatrist တန်းပြီးတော့သွားတာအင်တာနဲပါတယ်နဲအင်တာနဲဆိုဒီနေ့ဆိုင်တော့များတာပေါ့လေရှိသေးတယ်ဒီမှာကတော့ psychiatrist တန်းလာတယ်ဆိုတာအင်တာနဲပါတယ်နောက်သူတို့ကဒီ stigma ရှိတာကိုစေယောဂအထူးကုနဲ့ပြရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအင်တာရိုက်တဲ့စကားလုံးကိုသုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အယူကုဆရာဝန်နဲ့ပြရမှာရှက်တယ်ပေါ့နော်ဒီစကားလုံးတွေသုံးနေတော့မှပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိပါတယ်တပြည့်တော့သိပါတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာအဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့သွားမှာအင်တန်ကြောက်တယ်ဆိုတော့တပြည့်တော့အနေနဲ့သိစေချင်တာပြည်သူတူတူရှားမှာစေယောဂဆိုတာဟာဖြစ်တတ်တယ်ဘယ်သူမှမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဖြစ်လို့ရှိရင်ကုလို့ရတယ်တခြားယောဂတွေလိုပဲခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့ယောဂတွေလိုပဲကုလို့ရတယ်တက်တာအောင်လုပ်လို့ရတယ်ပြန်ကောင်းနိုင်တယ်တာမန်ပုံမှန်လူမှုဘဝပေါ့နော်သူ့ဘဝပြန်ပြီးတော့နေလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတပြည့်တော့လို့သိစေချင်တာပါသိစေချင်တယ်ဆိုတော့တပြည့်တော့ဘက်ကလည်းစူးစမ်းနေပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလူတွေပေါ်မှာဩဇာတက်ရောက်တဲ့ဒီသာသနာဝန်ထမ်းသာသနာဖျားသားတော်သမီးတော်များအနေနဲ့လည်းအဲ့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ကူညီပေးပါလို့ဒီပြီးတော့မေတ္တာရက်ခံချင်ပါတယ်ဟိုလူနာတွေလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့မဟုတ်ဆရာဝန်နဲ့သွားပြဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြစေချင်ပါတယ်ဒုတိယ question ကတော့The second question is about different presentations. Yes, people with different mental health problems, mental health diagnoses present very differently, and that's what we have to assess in the clinical practice, and we manage them in a very different way, many different ways. Sorry, can I try answering too? In UK, and I think here, many people have life problems, yeah, and they are a bit sad, and maybe they need a little bit of help from family and friends, yeah. Next up, if more serious, maybe they come to you for guidance, yeah, in our country too, yeah, and maybe more serious, they need to go and see a doctor, and maybe doctor decides this person has really serious problems, maybe need hospital, and they see a psychiatrist, okay, but maybe for you to help decide, is this an everyday problem, maybe a little bit of help needed, or maybe a bit more serious and you spend more time with them and explore and do some mindfulness and maybe, we do hand technique now, some psychosocial support, okay? And then you can know enough to decide, okay, or I'm a bit worried, maybe need to see doctor, okay? So for you to discern how serious.
Shall we do hand technique now, or do you want to save that? I have got quite a few slides Okay, to cover. do that. Well, And we have got one session on practical skills on Okay. day 3. Yeah. I'm just keen to show some of the other techniques that might be useful to you, but we wait. Thank you. Thank you. So, in the Buddhist approach, there are 4 noble truths which you are the experts on. So, dukkha is the suffering. We appreciate that there is suffering, the existence of suffering. Samudaya, the cause of suffering. And nirodha is the end to this suffering, and megha is the path to the end of the suffering. That's the Buddhist approach. Western medical approach, we look at the symptoms. We have to identify the symptoms. So and acknowledge the presence, existence of the symptoms. So it's like dukkha. And the causes of symptoms. We look for the causes of symptoms so you can kind of make a comparison of this with samudaya. And then after knowing the causes of the symptoms, we would like to find the ways to recovery and remission, which is overcoming the symptoms, getting better. So that's nirodha. And management or treatment plan, how we get to the recovery, is through the management plan, the treatment plan. So it is like megha, the path to the recovery. Does it make sense? အဲ့လိုလေးပြောလို့ရှိရင်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ရှင်းလို့ရမလားမသိဘူးရှင်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူးတပည့်တော်ပြောတာဆင်းတဲ့အကြောင်းကိုတပည့်တော်ပြောချင်တာပါတင်ပါ May I know what's the difference between triggering factors and causes? The causes, Dr. Hugh will be explaining to you in the afternoon session about the causes, and the causes can be divided into their timelines, their timings, and their similarities. So we'll talk about that later. And triggering factors are part of the causes, one of the causes. That's all I can say for now. We can explain it later. Yeah? Triggers are more, we'll explain it later. Any other questions? Venerable No Kamla from the Department of Buddhist Psychology, SSBU. I just thank you for beautiful presentation. I just want to know from you, as a counselor, every time people approaching you, do you have to teach them or counseling them without permission or without asking help from the client? I mean, whenever the client approaching you, sometimes they came to us just want to express their emotion. They don't want any guidance or counseling. At the time, without permission or asking help or from them, do you have to guide them or counseling them or something like this? As a counselor, yeah. Not as psychiatrists. For psychiatrists, by the time people come to see us in our clinic or in our hospital, they know that there will be two-way conversation. We will be listening to them and they will be listening to us. So it's kind of an agreement, prior agreement before we meet. But are you asking me? I think partly the question is about, is it helpful or is it enough just to tell your story sometimes? Do you need to proceed to counselling or therapy or seeing a psychiatrist? And I think often the telling of the story and the listening attentively and with kindness and compassion is very powerful. And for many, many people, perhaps those
with acute problems that are not so long-lasting, that are not so very severe, that will be enough. Maybe 1 or perhaps 2 meetings. Others, they will need longer, more time and perhaps more treatment. Thank you. I have a simple answer, perhaps, to ask someone, may I ask you some more questions that might be helpful? To be honest, so do you know? To I go China down so not be or pay my mobile. Tema. To lose him have it. Tema. Active listening itself is a very powerful way of helping people. Some people just want to ventilate their emotions to someone who is non-judgmental. They don't want to share it with someone whom they know because they are a little bit worried that that person might tell other people. So they would come to someone whom they feel as non-judgmental, objective, and who would keep it confidential. အဲ့တော့ကိုကမိသားစုဝင်တငယ်ချင်းကိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ကတခြားလူကိုပြန်ပြောမှာတော့ဘာလို့သူတို့ကစိုးရိမ်ကြတယ်လေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပြန်ပြောမှလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုလည်းဘာမှ judge လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့တမတ်ကြတယ်ဓမ္မတိထိုင်ကြနားထောင်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးစီလာပြီးတော့ပြောယုံအားဖြင့်ပဲသူ့မှာအများကြီးစိတ်သက်သာသွားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာမှထပ်ပြီးတော့လုပ်เสียမလိုပါဘူးအဲ့လိုမျိုးကြာလို့ရှိရင်တော့လိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းတစ်မျိုးပေါ့ I'm really sorry because by listening your presentation, I have many questions. That's why. Yes, now you are trying to appreciate the mental illness from the point of the Buddhist psychological way. But in my point of view, we also do that for mental problem. We try to appreciate from the Buddhist psychological way. But in my point of view, for the seriously ill in mind person, for the one who seriously ill in mind, we cannot cure such person by Buddhist psychological way. That's my point of view. How about your point of view? Do you think you can cure the person who seriously ill in mind by Buddhist psychological way? Just like the brother. Thank you very much. Thank you very much again for a very good question. If I go back very quickly to this slide, so how we approach mental illness, biological way, medication. Many of our patients do need medicines to correct the chemical imbalance in the brain, which is causing the symptoms of the particular mental health. But this is not a Buddhist psychological way. It's only that how can I say biological way from modern science. I mean only in Buddhist psychological way. Just well, for example, when we see a mad person, truly mad person, we cannot say him to take mindfulness or to meditate. So such a person. Your point of view, I mean. Yeah, from my point of view, if somebody is very distressed, they are not in a state to work with you on mindfulness because they are too agitated, too restless, too distressed to sit calmly and do the meditation or the mindfulness. For those people, what they need to do first is to get the medicines to help them to calm down, and after that, they can practice mindfulness or different ways of meditation to maintain that calmness. So when we approach the treatment, there are different things that we offer, and again, Dr. Hugh Herzig will be talking about them in the afternoon, and it's what we call
biopsychosocial approach. And that would cover medicine as well as psychological ways and social ways of managing different types and different severities of mental illnesses. Thank you very much. Dhamma. So in a Western medical approach, we have the luxury of multidisciplinary teams. So I don't function on my own. I work with clinical psychologist colleagues like Dr. Mason. I have got other colleagues who are professionals like mental health nurses, occupational therapists, support workers, social workers. So the patients get different types of inputs from different professionals who are all experienced in helping people with mental health problems. So that's in the Western approach. And we also take into account the role of the family and friends as well. Here, we don't have too much of MDTs, multidisciplinary teams. They are မရှိကြပါဘူးဒီမှာလေမရှိတဲ့ခါကျတော့ medical ပဲများတယ်အဲ့တော့ဒီ family နဲ့ society ပေါ့နော်ဒီ community ရဲ့ထောက်ပံ့ကအများကြီးအရေးကြီးပါတယ် It's very important here they to make the best of the family support as well as the communities. I have put a few questions for further discussions. How is mental illness perceived in Myanmar at present? Perhaps these are the questions to be discussed in the small group because we are running out of time. And what should happen to address the mental health issues in Myanmar? And what should be the goal for the next 10 years or maybe 20 years, long term, because things do not change so fast? And what is the role for the religious leaders? I would like you to discuss these questions as well in the small group. I think we will have only about 15 minutes before we come back here and the lunch break at 11. So can we go into the small groups now? Alternatively, we do it in a large group. What do you think? We can. You decide. We plan for the small groups, but time is quite limited now, so I'm quite happy to carry on as a large group. What? I don't think there is a problem in the audience about asking questions because they know that they can ask questions either in Burmese or in English. So they are actively participating and they are certainly not reluctant to ask questions. So I'm very happy to go ahead as a large group. So do you want to ask me any more questions about the previous slides? Or do you want to discuss about these questions now? Do you still have any more questions about the previous slides? Can I just ask in Burmese? Oh, mental illness လို့ပြောတဲ့နေရာမှာလေမြန်မာလိုကျတော့ဘုံဘုံတို့ကစိတ်ယောဂစိတ်တစားယောဂတချို့အဲ့လိုအတိတ်ပဲယူဆတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်တာတော့ဟိုစိတ်တက်ကြတာတော့အဲ့ဒါဒီဟိုယူကြောင်ကြောင်ပေါ်ကြောင်ကြောင်ဖြစ်သွားတဲ့ဟာနဲ့ဘယ်လိုအဆင့်တွေခွဲတယ်ပြီးတော့ဒီဆရာမတို့ focus ကဒီ abnormal ဖြစ်တဲ့စိတ်ကို focus တာဒါမှမဟုတ်ဒီ present ကိုပဲ focus တလားအဲ့ဒါလေThe question is about different types of mental illnesses, whether it is how we see them. Is depression part of that? How different depression is from people who are obviously mad, crazy, etc. Do you want to answer that? Okay.
The World Health Organization talks about common mental illnesses, which is depression and anxiety, and in some countries, drug and alcohol abuse. They see that as common, that maybe the sort of people you will see regularly. Okay? Then they talk about serious mental illness, which is psychosis, which is not very common. Yeah? And separately, children's disorders, which are also quite common. We can talk about psychosis, if you like, but we were focusing on the common mental problems of depression, mild, moderate, or severe, and saying something about anxiety and how you might help that. Okay? Because I think you can tell if someone is psychotic, which is having lost touch with reality and having hallucinations and false beliefs. Is that true? Can you tell if someone is out of touch with reality? If I understand you correctly, maybe one who uses the drug and they got lost senses to an extent and they have such kind of hallucination. Do I answer your question? Yes, drugs can induce psychosis, but some people are very unlucky and get psychosis usually between the age of 19 and 30. We don't really know why. Some people are very unlucky. Sometimes psychosis is brought on by drugs and alcohol, more drugs. So you might like to know that marijuana, yeah? The research shows that if you smoke marijuana under the age of 15, starting, or you have big dose, you have a 6-fold increase in your chance of a psychotic episode. So we need to be careful with the young people and marijuana. But the good news about psychosis is that 1/3 of people have one episode, get better, and stay better. Once you have been psychotic, maybe you get completely better. 1/3 will have some more trouble, but only 1/3 of people who have a psychotic episode will have long-term problem. So this is important news for your communities, that maybe a person is very ill and in another language people say he is crazy, he is mad, he is doing terrible things. That person can recover. We don't know if they recover completely with medicine and help, or whether they are unlucky and have a little more trouble, or whether they have long-term trouble. Okay? So people can lead normal lives, and may be important to know to get them some treatment early. Do we know that early intervention helps? Yeah? Picking up someone who is losing control of their life and their thinking and their behaviour, maybe you see them to help them get some help. The earlier they have help, the better chance they recover. I don't think I answered your question. ကျွန်တော်လိုနည်းလေးပြောမယ်နော်ဆိုတော့ psychosis ဆိုတာသိကြလားတော့မသိဘူး psychosis အဓိကဟိုလွယ်လွယ်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုတဘာဝနဲ့ဟိုတကယ်ဟိုကင်းကွာနေတာပေါ့နော်တကယ်မရှိတာတွေကိုရှိရလို့ထင်နေတာမျိုးတကယ်ပြောနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြားရလို့ထင်နေတာတန်နေကြားတယ်သူဟိုတတ်တယ်ကိုပြောတယ်လူမျိုးတန်နေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းမရှိဘဲနဲ့တွေ့နေတာပေါ့နော်
လူတယောက်သူနောက်ကလိုက်နေတယ်လူတွေမြင်နေအရေးတွေမြင်နေဒါမျိုးတွေပေါ့နောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုစားတာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပါဇက်ထဲမှာဟိုအရာသာတစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်ဟလားနော်နောက်ကသူတို့ရဲ့အတွေးရစိတ်ထဲပါထင်နေတယ်ဟိုတယောက်ကသူ့အစိတ်ခတ်တယ်နော်ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီမှာခါကြောက်ရှင်ပယောဂဆရာနဲ့ကုတာတို့ဘာလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုနားလည်ဖို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာလို့ရှင်ဒါဒီစိတ်ယောဂကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဖြစ်တဲ့ခါကျလို့ရှင်မြန်ကုလို့ရှိလို့ရှင်ပြောင်းနိုင်ပါတယ်သူကြာလေးပို့ပြီးတော့ကုရခက်လေးပါပဲဆိုတော့အဲ့ဒီအဆင့်လေးကိုသိချင်ဒီရည်ရွယ်ချက်ကျမတို့လာပြီးတော့ပြောတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုကတော့ဘယ်ဟာဒီစိတ်ယောဂဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီခါမှာသူတို့မသွားခြင်းတဲ့လူတွေကိုပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့ဆရာဝန်နဲ့မပြခြင်းဘူးစိတ်ယောဂပြခြင်းတဲ့လူတွေကိုဒီဟာဒီကုလို့ရတယ်ဆိုတော့ဟာကိုပြောပြီးတော့နှင်းပေးဖို့ပါပဲ Thank you, doctors, for your wonderful presentation. And what I would like to know is when you respond the question to that venerable, and you mentioned that the brain or the brain cell, and you are interrupted. So what I would like to know is there any connection between mental illness and brain damage? Yes, thank you for the very good question again. With the advances in the medical science and investigative sciences, we come to know more and more about the changes in the brain that we can see in different mental health conditions like depression. There are certain areas of the brain which are less active, and like in obsessive compulsive disorder, there are certain areas of the brain which are less active. And again, that's in the brain imaging that you can see. And again, in other conditions like schizophrenia, again, there are some abnormal neurochemical activities like dopamine activities are increased, etc. So, and something like dementia. In dementia, there are changes in the brain like brain shrinkage. So there are changes in the brain, maybe structurally, like in dementia, brain shrinks, or functionally, like some like depression and OCD and psychotic illnesses. There are certain areas of the brain which are more active, or there are certain pathways, neurochemical pathways in the brain which are more active. So there are abnormal changes in the brain, either structurally or functionally. မြန်မာလိုရှင်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစိတ်ယောဂဆိုတာတွေကိုဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းလဲအုံနောက်ထဲမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းလဲတွေရှိသလားဆိုရှိပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းဒီ brain scan အမျိုးမျိုးပေါ့နော် brain scan အမျိုးမျိုးနဲ့တိုင်းတာကြည့်ရှုရိုက်ကူးလို့ရတဲ့အခါမှာသိလာတာတွေကဒီဥပမာအသက်ကြီးလို့ဖြစ်တဲ့မေ့တဲ့ယောဂဆိုလို့ရှိရင်အုံနောက်ကကျုံသွားတယ်ကျုံတာမှတော်တော်ကိုကျုံသွားတယ်အသက်ကြီးလို့ကျုံတာထက်ပိုပြီးကျုံသွားတယ်အုံနောက်အစိတ်ပိုင်းဘယ်အပိုင်းပေါ်မှာကျုံလဲမူတည်ပြီးတော့ different types of dementia ဆိုရရှိတယ်ဒါမျိုးအဲ့တော့ဒါကအုံနောက်ရဲ့ဖွဲ့တိဆောက်ပုံပေါ့တိဆောက်ပုံ physical structure အဖြစ်အပြောင်းလဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အုံနောက်ထဲမှာရှိတဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေပေါ့သူတို့တွေအလုံးလုံးတဲ့ဟာမှာဒီမူမမှန်ဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လည်းစိတ်ကျမ်းမာရေးစိတ်ယောဂါတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါတွေလည်းတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီစိတ်ဆိုတာကဘုရားဘာသာအနေနဲ့ပြောရင်တော့တော်တော်ကိုခက်တယ်အာယုံနဲ့ဓာရတိုက်မှာစိတ်ကဖြစ်တာမလားတပည့်တော်နားလဲတော့အဲ့လိုပဲနားလဲတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့စိတ်ယောဂါဆိုလို့ရှိရင်သူကအနောက်အုံနောက်ထဲမှာအပြောင်းလဲရှိလားဆိုတဲ့မိကုံးကိုဖြေရမယ်ဆိုရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒါကိုလည်းဒီခုနောက်ပိုင်းသိပ္ပံပညာအဖြစ်
တွေ့လာရတယ်။အုံနောက် scan တွေလုပ်ကြည့်လို့ရှိရင်ရတယ် different types of scans တွေမှာဒီဆောက်ပုံအပြင်ပြောင်းလဲရင်ပြောင်းလဲမယ်သို့မဟုတ်ရင်သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာ function အပြင်ပြောင်းလဲရင်ပြောင်းလဲမယ်အဲ့ဒီမှာအပြောင်းလဲတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီစိတ်ယောဂတွေဖြစ်တာပါ။ဒါစိတ်ယောဂဖြစ်တဲ့လူတွေမှာအဲ့လိုအပြောင်းလဲတွေလည်းတွေ့တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုအတိအကျဒါကြောင့်ဒါလို့တစ်ခုလဲလို့တော့ပြောလို့မရဘူး။အကြောင်းအများကြီးရှိပါတယ်တင်ပါ Thank you, doctors. And how about Alzheimer's disease? Can we say it is a mental illness? It comes under mental disorders, yes. It's part of what we call dementia. Dementia is a collection of symptoms which affect people's memory, thinking, reasoning, judgment, making decisions, organizing, planning. Everything that they do with their brain can be affected. And Alzheimer's disease is one of the causes for dementia. So it's part of the mental health conditions or mental disorders. Thank you. So how is mental illness perceived in Myanmar at present? Would you like to answer that? Would somebody want to answer that? Myanmar ပြည်မှာဒီစိတ်ယောဂကိုဘယ်လိုများလက်ခံကြလဲခုလုံးလုံးစဲမှာ It's something sort of like something that is a bit serious. Yes. And using စိတ်ယောဂဆိုတဲ့စကားလုံးကြားလိုက်တာနဲ့ဒါကြောက်စရာတစ်ခုပဲဆိုပြီးတော့မှနောက်ပြီးတော့ဘာလို့ရမှန်းလဲမသိဘူးအဲ့လိုဖြစ်ကြပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုတေတေချာကာကနားမလာလေတဲ့အတွက်စိတ်ယောဂဆိုရင်ဆရာဝန်ပြရမှာကြောက်တယ်အခုညီပေးတဲ့လူတွေကလည်းသူတို့ attack လုပ်မှာဆိုလို့ကူညီရမှာကြောက်တယ်နောက်ပြီးတော့ shit တယ်အဲ့အတွက် treatment တွေတေချာမရဘူးလို့ဆရာလေးလို့နားလည်ပါတယ်ဒီမှာ mental illness is still regarded as something which is quite scary and people associate some level of aggression with that and people feel ashamed of the illness and quite reluctant to seek medical help. So there is still a lot of reluctance. Hello. မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လို့ပြောရတော့နည်းနည်းခက်တယ်ပြီးတော့ဆီယမာတို့ခုနတင်ပြတယ်မှာဒီ classify လုံးမထားဘူးပေါ့နော်ဟိုဆရာဦးစင်းမေးသွားတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုအစဉ်တန်းမပြောဆီယမာတို့ခုနပြောသလိုပေါ့ဒီ mental illness ခံစားရတယ်တင်ပါ unconscious ဖြစ်တဲ့အထိပေါ့နော်တင်ပါဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလာပြီးတိုင်မယ်တော့မှာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးစင်းတို့ဒီရောက်တော့ဦးစင်းတို့ရဟန်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တင်ပါဟို personality perspective ရပဲပြီးလို့ရတင်ပါမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြောမယ်ခုနပြောလို့ဦးစင်းတို့တွေကဒီနေ့ခေတ်စကားသုံးတယ်ခုနယူနေတယ်ပေါ့တင်ပါသူတို့ဆိုသူတို့ကိုသူတို့က unconscious ဖြစ်နေဘယ်လိုသွားတိုင်မယ်မှာလဲမရဘူးလေဒါကြောင့်မို့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လို့ပြောရင်မရဘူးဦးစင်းတို့ဒီ personality ရဲ့အမြင်ရတော့ပဲပြောလို့ရတင်ပါစိတ်ယောဂဆိုတာတင်ပါအဲ့တော့ personality ရကတော့ခက်တယ်ပေါ့ပြောရတာသူကအဆင့်တန်းလည်းရှိတယ်ဟိုဆီယမတို့ခုနတက်တာဒီဟိုဟာလေးပေါ့ဘာလို့ depression တွေဘာတွေဖြစ်တယ်ဒါမျိုးပေါ့အဲ့လိုပြောတယ်ဆိုပေမဲ့ depression ကလူတိုင်းမှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဥပမာထမင်းစားတယ်ဝတ်တိုင်းနဲ့စားမငြိုသီးမရလို့ depression ဖြစ်မယ်ဒါကစိတ်ယောဂလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါအင်းနဲ့အကုန်လုံးခြုံပြောမယ်ဆိုဒါခတ်သွားအဲ့ကြောင့်မို့ဒီမေခွန်းပေါ့လေဒီအခု MI ပေါ့ဘယ်လိုလဲဆိုရယ်ဘယ်သူကတိတိကျကျပေးမှာဆီယမတော့လည်းထုတ်မပေးတာ1 2 3ပေါ့ဒီ classify လေးနဲ့ပေးတယ်ဥပမာတိတိကျကျဖြေလို့ရဘယ်ထဲမှာကျုံးဝင်လဲတင်ပါအဲ့မျိုးတင်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဖေပြောတော့တဲ့ထက်မှာတပည့်တော့ပြန်ရှင်းရမယ့်အချက်ကလေးတွေပါပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တပည့်တော်ဘက်ကလိုအပ်သွားတာပေါ့depression ဆိုတာလေအဲ့ဒါနိုင်ငံခြားမှာလည်းအဲ့လိုပဲ depression ဆိုတာနဲ့ depressive disorder ဆိုတာနဲ့မတူ there is a difference between the term that people use on everyday basis depression and what we call depressive disorder clinical depression or depressive disorder. Clinical depression or depressive disorder is where somebody experiences a number of symptoms for every day for at least 2 weeks or longer. In other words, the symptoms are severe enough and long enough to cause some disruption
in their day-to-day life and affect their quality of life. There are diagnostic criteria. We tried to do that a little bit last year, and we felt that because this is not a clinical audience, that we should not spend too much time in classifications and clinical symptoms. So we moved away from that kind of approach this year. But if you want to read more, there are other things, but I feel that we approach the topic this year in a slightly different way. အဲ့လိုဆိုရင်ဦးစင်းတို့လည်းဒီဟာရပါเนาะဦးစင်းကပေးလိုက်မယ်ပေါ့တင်ပါပေးလိုက်မယ်ဆိုတာကဒီတိတိကျကျပေးမယ်ပေါ့တင်ပါသူတစ်ပါးကိုလည်းပြဿနာမဖြစ်စေသူ့ကိုလည်းပြဿနာမဖြစ်စေဘူးဆိုရင် mental disease mental illness ရှိတယ်လို့ပြောလို့မရတော့ဒါလေးပဲရှိတင်ပါအဲ့တော့ဒီလောက် conclusion ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါနှစ်ခုဆိုရင်ဦးစင်းတို့ကပြောလို့ရဥပမာသူ့မှာခုနပြောတယ်ဒီ depression ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဆီယမာတို့ပြောတဲ့ဒီဘာတို့ MI ပေါ့ဖြစ်လို့မို့သူများကို effect တစ်ခုမကောင်းတဲ့ effect ပေးကိုမကောင်းတဲ့ effect ရတယ်ဆိုရင်ဒါပြဿနာရှိတယ်ကုစားလို့စရာလိုတယ်ပေါ့သူများလည်းပြဿနာမဖြစ်ဘူးကိုယ်လည်းပြဿနာမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါ mental disease mental illness လို့ပြောစရာလည်းမလိုဘူးပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကခြုံမိလောက်မှန်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒါလို့ဆီယမာတို့ပြောတဲ့ဟာမျိုးအကျယ်ကြီးဆိုရင်ခုနပြော disorder ပေါ့ကလေးကနားမထောင်ကလေးကနားထောင်မှနားထောင်မယ်လေအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ချမလဲတင်ပါအဲ့ဒါမျိုးက mental disease လို့ပြောကလေးဟိုဟာညနေစာစား तू မစားဘူးအဲ့ဒါ disorder ဖြစ်နေဆိုဦးဇင်းတို့ဘယ်လိုကြမလဲတင်ပါအဲ့ဒါတွေကိုထည့်ပါမလားထည့်တားကျေသွားပြီဦးဇင်းတို့ဘယ်ကို focus လုပ်ရမလဲ mental illness ကတော့ဒီဖျားတော့တပြည့်တော့ပထမပြတဲ့ slide မှာလည်းပါတယ်ထင်တယ်နော်သူ့ရဲ့ social functioning တွေဘာမှလုပ်လို့မရတော့တာနော် mental illnesses are health conditions involving changes in emotions, thinking, or behavior, or a combination of these, and they are associated with distress and or problems in functioning in social activities, work, or family activities. အဲ့တော့ဒီယောဂလက္ခဏာမဟုတ်လေဒီအပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာတယ်စိတ်ခံစားမှုမှာသူ့ရဲ့အပြုတ်မှုမှာနော်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့အတွေးခေါ်မှာဒါပေမဲ့အဲ့တို့အပြောင်းလဲတက်တင်မဟုတ်ဘူးစောစောကပြောသလိုထမင်းမစားခြင်းဒါတွေမဟုတ်ဘူးเนาะသူ့ရဲ့အရန် distress ဖြစ်တယ်အရန်စိတ်ဖိစီးတယ်ပေါ့နော်အရန်ကိုစိတ်ဖိစီးတယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအလုပ်လုပ်တဲ့သူဆိုလည်းအလုပ်မှာမိသားစုနဲ့နေတဲ့ဆိုတဲ့မိသားစုမှာနောက်ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့နေတဲ့အခါမှာပြဿနာတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးကြောင့်မှဒီလိုတော့အဲ့ဒါကို illness လို့သတ်မှတ်တယ် normal solution တော့လူတိုင်းကစိတ်ကအပြောင်းလဲရှိတယ် we are entitled to have emotions and ups and downs that's normal လူဆိုတော့ပုထုဇဉ်ကတော့အဲ့ဒါတော့ရှိမှာပဲလေအဲ့ဒါတွေကိုဒီလိုတော့စိတ်ယောဂလို့သတ်မှတ်လို့မှမရတာနှုတ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုသတ်မှတ်မယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးဖြစ်သွားမှာပေါ့ခုနဆီယာမဒေါက်တာဗလာမင်းနေလားဟုတ်လားနာမည် sorry ဒေါ်မာလာမင်းတယ်မှာတင်မာလာမင်း sorry အဲ့တော့ဒီဦးဇင်းတို့ခဏပြောမမြင်ရတာတွေမြင်ရတာတွေပြောသွားတယ်ပေါ့ဒါဆို religious life မှာဆိုပြဿနာတွေဖြစ်သွားမယ်တင်ပါ religious life မှာကညာအဲ့ဒါလေးတင်ပါဒီပြီးတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုတစ်ချက်လေးပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပါတယ်ဒီပြီးတော့ဒီမမြင်ရတာတွေမြင်တာကြားတာသူများမမြင်တာတွေကိုမြင်တာကြားတာသူများအပြင်မှာမဖြစ်ဖ ೇನೆ ဖြစ်တယ်လို့ထင်တာအဲ့ဒီဟာတွေကို definition ရှိပါတယ်ရှင်ဗျာအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ those things cannot be explained in the religious and cultural context အဲ့ဒီ clause လေးပါပါတယ်ဘာဆိုတော့ရှင်ပြပြောတယ်တွေ့တော့နားလေတယ်လို့ရှိတယ်ဟုတ်ချင်မှတော့ဟုတ်မယ်ဥပမာတရားတွေပါထိုင်လို့ရှိရင်ရတဲ့အာယုံတို့ဘာတို့အဲ့ဒါမျိုးကိုရှင်ပြဆိုလိုတာလားတင်မအော်အဲ့ဒါတွေကဟုတ်တယ် belief တွေကတင်မအဲ့ဒါတွေက religious belief တွေလေ religious belief တွေအဲ့လိုမျိုးနဲ့ရှင်းလို့မရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဥပမာအဖြစ်တပည့်တော်က for example I believe that I'm controlled by the aliens and these aliens are controlling me through the microchips in my tooth filling. Would you call me normal if I said that? အဲ့လိုပြောလို့ရှိရင်တပည့်တော်အပြင်ကဂျိုသားတွေကထိန်းချုပ်နေတယ်ဘယ်လိုထိန်းချုပ်လဲဆိုတော့တပည့်တော်ရဲ့သွားအပေါက်ဖာထားတဲ့ထမှာသူက microchip ထဲလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုတပည့်တော်ကအရန်ကိုယုံကြည်တယ်လုံးဝဘယ်သူမှပြောလို့မရအောင်ဒါဟုတ်ကိုဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတပည့်တော်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ပဲလေအဲ့ယုံလို့မရအောင်လား
အဲ့ဒါကိုအရှင်ဘုရားဒီဥစ္စာဟုတ်တယ် that's it's a sign of mental illness yeah အဲ့ဒါတွေက religious beliefs တွေရှင်ဘုရားအဲ့ဒါတွေကတပည့်တော်ကဘာလုံးမှာလက်ခံထားတဲ့ဥစ္စာတွေသူ religion နဲ့သူရှိတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကဒါက false beliefs or delusions လို့တပည့်တော်ယောဂလက္ခဏာလို့မသတ်မှတ်ပါဘူးဒီမှာ he's asking if we see it as a symptom of a sign of mental illness if somebody's religious beliefs yeah it's 11 now you will be late for lunch we could carry on, but no, I don't want to be in the way of your lunchtime and alms. So shall we wind it up? Yeah. You were asking some good questions on your final slide, Niue, and I can come back to those in my session on stigma because they fit well. Yes. Yeah. Okay. Good question. Yep. Yeah. ဆုံးစားဖို့ချိန်ကြပါပြီဖေ။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဖေ။